T-minus 10, 9, 8, The clock is 7, operating. We're underway. Tranquility Base here. Endeavor, go at throttle up. 3, 2, 1. Intermediate. Um 9:01 Uhr unserer Zeit beginnt für Richard Garriott die teuerste Reise seines Lebens. Der Millionär aus Texas fliegt als Weltraumtourist ins All. Jeder Tag kostet ihn umgerechnet fast 2 Millionen Euro. Die Faszination für die Welt da oben liegt in der Familie. Vor 30 Jahren war mein Vater bei der NASA. Bereits damals sind die Kosmonauten, Wissenschaftler und Techniker aus Russland bestens mit ihren US-Kollegen ausgekommen. Für Politik ist im Weltraum kein Platz, sagt auch US-Astronaut Michael Fink. Gemeinsam mit Kosmonaut Juri Jonschakow löst er die Besatzung auf der internationalen Raumstation ISS ab. Am Dienstag soll das Sojus-Raumschiff dort ankommen. Während die neue Besatzung in den kommenden Monaten Experimente und Wartungen durchführen soll, kehrt Weltraumtourist Garriott bereits in 12 Tagen auf die Erde zurück. The US space tourist Richard Garriott has blasted off into space. Flying on board the Soyuz TMA-13 spacecraft, Mr. Garriott is making a 10-day trip to the International Space Station. He's joined by a US astronaut and a Russian flight engineer. Zeitbesatzung der internationalen Raumstation ISS ist vom Weltraumbahnhof Baikonur ins All gestartet. Mit an Bord ist der amerikanische Geschäftsmann Richard Garriott. Den sagenhaften Blick von der ISS auf die Erde hat sich Garriott 22 Millionen Euro kosten lassen. Ist heute ins All gestartet. Neben einer neuen Besatzung für die internationale Raumstation ist auch der US-Millionär Richard Garriott an Bord. Vom Weltraumbahnhof Baikonur hob die Rakete in den Weltraum ab. Für Garriott ein ganz besonderer Moment. Schon sein Vater war als Astronaut ins All geflogen. Für seine Reise zahlte er 22 Millionen Euro. Raumtourist Richard Garriott. Vom Weltraumbahnhof Baikonur hob die Rakete mit der neuen Crew ab. Für den 47-jährigen Garriott ist es ein ganz besonderer Moment, denn schon sein Vater war als Astronaut ins All geflogen. 10 Tage bleibt Garriott hier bei einem Probetraining in der Station. Für seine Reise zahlte der Amerikaner 22 Millionen Dollar. Astronautendynastien im All. Denn nicht nur Garriott ist der Sohn eines Raumfahrers, sondern auch der russische Kosmonaut Volkov, der nun von seiner Langzeitmission abgelöst wird. Peter Hantjes berichtet. Wie der Vater, so der Sohn. Richard Garriott auf dem Weg ins All, allerdings im Gegensatz zu seinem Vater mit einer russischen Soyuz-Rakete. Ihr Ziel die internationale Raumstation ISS. Ich habe jahrzehntelang auf diesen Moment gewartet. Jetzt, wo er gekommen ist, bin ich natürlich extrem aufgeregt. Richard Garriotts Vater Owen, hier rechts im Bild, verbrachte 1973 mehrere Monate an Bord des US-Weltraumlabors Skylab. Kein Wunder, dass auch sein Sohn schon früh hoch hinaus wollte, doch seine Augen waren zu schlecht, um Astronaut zu werden. Nun hat sich der 47-jährige Computerspieldesigner für 30 Millionen Dollar doch noch seinen Traum erfüllt. Das ist einfach großartig. Mir fehlen die Worte. Mein Sohn und der Rest der Crew werden an Bord der Raumstation eine sehr produktive und interessante Zeit verbringen. Doch schon in 12 Tagen wird sein Sohn wieder zur Erde zurückkehren. Good day from the Russian Mission Control Center in Korolyov, the town on the outskirts of Moscow, where at this hour, a team of flight controllers belonging to the Russian flight control team watching over the final 33 minutes of the approach of the Soyuz TMA-13 spacecraft to bring new residents and a spaceflight participant to the International Space Station. The Russian flight director on console in charge of today's operations, Yuri Serebryannikov, he is overseeing his team of flight controllers as they watch over Soyuz operations, with the Soyuz less than 4 kilometers away from docking to the nadir or earthward-facing docking port of the Zarya module, the first component launched to the International Space Station almost 10 years ago.
Working in concert with the Russian flight control team today on console in the International Space Station Flight Control Room at the Johnson Space Center in Houston is the Orbit 1 team of flight controllers led this morning by Flight Director Bob Dempsey. Dempsey is joined on console by spacecraft communicator Mark Reagan, who will be speaking to the two crews following docking and hatch opening today as they begin 10 days of handover operations. You see in your view on the very right side of your screen is Flight Director Emily Nelson, one of two increment flight directors who, along with Ron Spencer, will oversee Expedition 18 over the next half year. The flight of Expedition 18 Commander Mike Fink, flight engineer Yuri Lanchikov, who are aboard the Soyuz just a short time away from taking up residence on board the complex. They will be joined by a series of rotating flight crew members, both U.S. and international partner astronauts, over the next 6 months. At the time of docking today, which is scheduled at 3:33 a.m. Central Time, 12:33 p.m. here in Moscow, the International Space Station will be flying about 215 statute miles above Mongolia, north of the Gobi Desert. The Soyuz TMA-13 spacecraft is under automatic control of the Kurs rendezvous system, beaming navigational signals to a comparable receiver on the Russian segment of the complex to calculate the Soyuz range to the station and its rate of closure. Aboard the new Soyuz, as we mentioned, Yuri Lanchikov, who will serve as the Expedition 18 flight engineer for the next half year. He is in the center of this crew portrait, soon to arrive on the station for the third time in his career. Lanchikov is seated in the center seat of the descent module of the three-segment Soyuz. Expedition Commander Mike Fink, on the right side of your screen, seated in the left seat of the Soyuz, ready to take up residence on the station for the second time. And in the right seat of the Soyuz, on the left side of your picture, U.S. spaceflight participant Richard Garriott, the son of former NASA astronaut Owen Garriott, flying under a commercial agreement with the Russian Federal Space Agency to spend 10 days on the International Space Station. Aboard the complex at this hour, Expedition 17 Commander Sergei Volkov and flight engineer Oleg Kononenko are in their 189th day in space since their launch on the Soyuz TMA-12 spacecraft on April 8th from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. This is their 187th day aboard the orbital outpost. By the time they land in central Kazakhstan on October 24th local time or the night of October 23rd U.S. time, they will have logged 199 days in space, 197 days on the station. There is a good view of the Soyuz TMA-13, which is now currently about 800 meters away from the International Space Station, beginning a process that will ultimately lead it to a short fly around to align its forward docking port precisely with the nadir or earthward-facing docking port of the Zarya module of the International Space Station. Volkov and Kononenko are joined aboard the station by NASA astronaut Greg Shamatov, who is awaiting the arrival of his new crewmates, with whom he will spend a little more than a month before he is replaced on the station in November by astronaut Sandy Magnus, who is awaiting launch on the shuttle Endeavour in about 4 weeks on the STS-126 mission. Today is Shamatov's 136th day in space since his launch on Discovery on May 31st on the STS-124 mission, his 134th day on the International Space Station. The space station was maneuvered about an hour ago to its proper orientation for docking. All of the solar arrays on the complex have been feathered or placed on an edge-on position per the flight rules in both the U.S. and Russian segments to prevent any inadvertent pluming of those delicate solar arrays by jet thruster firings by the Soyuz as it makes its final approach for docking. The view you're looking at is from an external camera on the Soyuz vehicle as it begins its final approach for a fly-around that will put it directly behind and in precise alignment with the Zarya module's docking port at a distance of about 100 meters or so for some 10 minutes of station keeping to enable Russian flight controllers to assess the precise alignment of the forward docking port of the Soyuz with that Zarya module docking port before the automated sequence will resume the final approach of the Soyuz for link-up at about 3:33 a.m. Central Time, 12:33 p.m. Moscow time today. On the left side, going down. Stabilize. DPO, additional activation, copy.
A series of impulses or thruster firings by the Soyuz. Again, all of this based on an automated sequence loaded into the Soyuz computers, as it has been since it launched 2 days ago from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. This bringing the Soyuz to a precise alignment that ultimately will lead to a fly around just a moment or two from now, a short fly around from the other side of the International Space Station to precisely align it with that Zarya docking port. The Soyuz TMA-12 that is currently at the station was docked to the Pirs docking compartment back in April, has been there for the past half year for Volkov and Kononenko, who will depart in that Soyuz from the Pirs docking compartment on the night of October 23rd U.S. time, as they begin their descent back into the Earth's atmosphere for a landing in central Kazakhstan, along with Richard Garriott, the U.S. spaceflight participant, who is about to embark on 10 days of commercial experiments and ham radio contacts during his stay on the orbital outpost with his agreement with the Russian Federal Space Agency. We are also watching Soyuz from Windows 6. Volkov and Kononenko are in the Zvezda service module of the International Space Station, as they are acquiring digital still photography and video of the Soyuz as it makes its final approach for docking. They are also at the ready, in case needed, with the telerobotically operated robotic rendezvous system, or the Toru system, which is essentially a joystick in which they could, if required, take over manual control of the flying of the Soyuz should it encounter a problem with the Corps' automated docking system. But so far, all systems on the Soyuz are working perfectly. All systems on the International Space Station similarly are working in good shape. Last week, one minor glitch with a separator system in the ship's toilet rendered it inoperable for about a day, but it has since been fixed with the replacement of that separator unit, so the ship's toilet and all other station systems operating in excellent shape. At this hour, ready to accept the new crew for the beginning of 10 days of handover operations. Within a few hours after the Soyuz actually links up and leak checks are completed, the hatches will be opened at around 4:55 a.m. Central Time, 1:55 p.m. Moscow time, to enable the two crews to greet one another, a short welcoming ceremony, and congratulatory phone calls that will be placed from the balcony of the Mission Control Center here in Korolyov outside Moscow, at which point the crews will get to work. They'll receive the newly arrived crew of Fink, Lonchakov, and Garriott will receive a safety briefing from Volkov, Kononenko, and Shamatov. They will begin to transfer some of the more critical hardware and experiments from the Soyuz to the International Space Station to be set up. The suits will be removed, the suits that the Soyuz, the newly arrived Soyuz crew has been wearing since launch from Baikonur 2 days ago. They'll remove those suits and have an opportunity to dry them out aboard the station. And later today, there will be an exchange of custom-made Soyuz seatliners as Richard Garriott moves his custom-made Soyuz seatliner from the Soyuz TMA-13 to TMA-12, which will be his ride home in 10 days. And Greg Shamatov's Soyuz seatliner, which is aboard the TMA-12, will be moved into the TMA-13, the newly arrived Soyuz, so that he is set to leave the station in the unlikely event a contingency would result in an early landing for Fink, Lonchakov, and Shamatov, who will consist of the new Expedition 18 crew. Just 224 meters now separating the Soyuz TMA-13 from the International Space Station as it begins to align itself, moving ever so close at a distance and a rate of about 0.3 of a foot per second, at the point at which the Soyuz would reach about 160 meters directly behind the nadir or earthward facing docking port of the Zarya module. The automated approach and automated rendezvous system will put a halt to its progress forward, basically put the brakes on and allow about 10 minutes of station keeping to enable Russian flight controllers, the Soyuz flight director today,
Yuri Serebrennikov and the Chief Flight Director Vladimir Soloviev here in the Russian Mission Control Center to evaluate the alignment of the Soyuz to the nadir or earthward-facing docking port of the Zarya module, and the approval then will be given for the automated sequence to resume its commanding to bring the Soyuz in for its docking. The Soyuz, again, will be docking to Zarya. The older of the two Soyuzes, the TMA-12, is at the Pirs docking compartment, and the ISS Progress 30 cargo ship is docked to the aft docking port of the Zvezda service module. It arrived in mid-September to bring food, fuel, and supplies to the international outpost and the Expedition 17 crew, along with personal effects for the soon-to-be arriving Expedition 18 crew. The Soyuz now going through a rotational maneuver to more precisely align its forward docking probe with the docking port of the Zarya module. Once the two vehicles come into contact and capture with one another, there'll be an opportunity for the relative motion of the two vehicles to dampen out against each other, at which point the docking probe in the Soyuz will begin to pull the docking port of the Zarya module, and the two docking interfaces will come together. Hooks and latches will then begin to engage to form a hard mate, and a tight seal will be engaged between the two craft, setting the stage for about an hour and a half worth of leak checks on both sides of the docking interface and the opening of the hatches between the two vehicles. Stabilized 177.26 meters per second. Copy. The station is moving to the left. Moving to the VV. You can see right in the middle of the crosshairs a good view of the arrival port for the Soyuz TMA-13, that being the Zarya docking port. Again, Zarya soon to celebrate its 10th anniversary, having been launched on a Proton rocket from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan back on November 20th, 1998. This is VHF and VHF1. I watch FGB node. FGB node in the middle. 168 meters now separating Soyuz from the International Space Station. 150. At the time of contact and capture, the Soyuz will be moving at a very, very slow rate of about 1/10 of a foot per second. Copy. Static. External cameras on the International Space Station capturing an excellent view of the Soyuz TMA-13. That flashing object, that is the Core's navigational antenna, the automated rendezvous antenna that is basically pulsing a comparable system on the Russian segment of the International Space Station to receive updated navigational data on its range to docking and its rate of closure. Mission control, go ahead. Go ahead. Next on, I'll go. Copy. The Soyuz and the International Space Station now passing 215 miles over Morocco, soon to begin its southwest to northeasterly course over the Mediterranean.
with docking scheduled about 18 minutes from now. 140 meters. Removal. Decimal 6 meters per second. The node is in the middle. And now this view from the Soyuz cameras looking directly at the docking port on the Zarya that's just to the right of the center of the crosshairs. And you can see the accordion-like solar arrays on the Zarya module, which have long since been retracted, permanently retracted, to allow long radiators that you see in the upper left-hand corner and the lower right-hand corner of your screen from the truss segments of the International Space Station to be deployed. In the upper right-hand quadrant of this field of view, you can see the Quest airlock from which U.S. spacewalks are conducted, 4 of which will be conducted soon on the STS-126 mission, the visit of Endeavour to the International Space Station, that will deliver to the station some of the critical environmental systems that will set the stage for the expansion of the station crew from 3 to 6 people next May. Inaudible. Выдаем исполнение 31 Issue 330313. Execution. The blue placid waters of the Mediterranean serving as a backdrop for the TMA-13 as it flies 215 miles above the Earth, moving again from southwest to northeast, soon to begin a trek across southern Europe for a scheduled docking over Mongolia north of the Gobi Desert. Going in. Набираем зависание. Starting station keeping. At the International Space Station Flight Control Room in Houston at the Johnson Space Center, visiting vehicle officer Tom Erkenswick reports back to Flight Director Bob Dempsey that the Soyuz has now begun its final approach. This will be a glacial approach, ever so slow, controlled automatically by the onboard systems on the TMA-13 to bring Mike Fink and Yuri Lonchakov to their home for the next 6 months, and Richard Garriott to his temporary facility for experiments on a commercial basis for the next week and a half. Range, decimal 68 range rate. Watching FGB node. Clear. Дальность 105 105 meters range. Скорость 60 соток. Decimal 60 meters per second range rate. Движение устойчивое. Узел ГБ. Stable movement. Watching FGB docking mode. Node. As the Soyuz navigates its way over the next 90 meters, you'll see a slight course correction that will ultimately put the Zarya docking port that you see just to the right of the crosshairs in the middle of those crosshairs. This again all conducted through an automated pre-programmed system. The core's navigational antenna should be retracting a short time from now on computer command. Дальность 70. 70 range, decimal 43. Узел ГБ наблюдаю хорошо. Watching FGB. Дальность Range decimal 65 meters, decimal 38 meters per second. Watching the target very clear, crosshairs in place. A good view of the Soyuz TMA-13 and the forward docking probe that will nestle into the docking port of the Zarya module a short time from now. The white segment that you saw a moment ago at the very rear of the Soyuz, that's the instrumentation and propulsion module, where all the thrusters and engines of the Soyuz are located. The crew is in the middle section of the Soyuz called the descent module.
The top portion of the Soyuz, the orbital module, is where temporary facilities are housed for the two-day transit from launch pad to the International Space Station for the Soyuz, and the first portion of the Soyuz that is discarded when the modules separate during entry for landing. Watching the target. The target is a bit to the right. The crosshairs together. Visiting vehicle officer now confirms that the core's antenna is retracting on schedule as planned. Everything going very smoothly, slightly ahead of schedule actually for the crew, as the Soyuz now 37 meters away from docking to the International Space Station. And the core's antenna now retracted. The antenna is closed. Copy. Движение корабля устойчивое. Movement of the vehicle is steady. Удаление 30 метров. 30 meters moving away. Decimal 18 meters per second range rate. Кресты собраны. Crosshairs are together. Движение корабля устойчивое. Stable movement of the vehicle. Станция. Есть подработка ДПО. Additional DPO activation. Мишень в центре, кресты. Monitoring the target in the middle. Docking node in the middle. Crosshairs together. Небольшие неустойчивые движения. Some fluctuation of the vehicle, small. Мишень. The target is in the middle. Crosshairs together. Meters now separating Soyuz. An excellent view of the three-segment Soyuz vehicle, the docking probe on the right, the crew safely strapped into their seats in the center or descent module section of the Soyuz vehicle, and on the left side of your screen, the instrumentation and propulsion module. That's 22 meters. 22 meters now. Мишень в центре. Target is in the middle. Стыковочный узел честь. The docking node is clear. Some fluctuation of the target away from the center. Движение стабилизировалось. The movement stabilized. The Soyuz 24 meters away, closing at a rate of 0.2 of a meter per second. 13 meters range. Up close and personal, a good view of the forward docking probe on the Soyuz that once it comes into contact and capture with the Zarya module docking port will begin to retract to pull the two vehicles tightly together to form a hard mate, enabling hooks and latches to engage. This Soyuz is scheduled to stay at the nadir port of the Zarya module, no relocation planned for the entire duration of Expedition 18. Crosshairs are in place. The floodlight is on. Небольшой уход вниз. Some movement downwards. The crosshairs are coming together again. Хорошо. Дальность 12,5 12.5 meters range.
Дальность 8 метров. 8 meters range. Мишень From наблюдается. truss cameras on the International Space Station, Crosshairs. the final 17 meters separating Soyuz from Zarya. The two spacecraft, the International Space Station and Soyuz, passing high over southern Asia. Мишень вижу четко. See target clearly. Crosshairs in place. Подходим к дальности 3 метра. 3 meters. Getting close. Crosshairs in place. Так, мишень немножко уходит. As target is moving somewhat to the right, downwards. The crosshairs 10 meters away, flight controller standing by for contact and capture of the International Space Station. target is back in the middle. In the middle, we have capture, we have indicator Docking confirmed. capture. Copy. The International Space Station now in free drift. To prevent any inadvertent jet thruster firings, docking occurring over Kazakhstan earlier than had been planned at 3:26 a.m. Central Time, 12:26 p.m. Moscow time. That's what. Copy. Там, где все выдумка погасла. Indicator the probe off. The two spacecraft now will have an opportunity to have relative motion dampened a bit before the docking probe begins its retraction, enabling hooks and latches to be engaged for a hard mate. Moving to page 85. Copy. First measurement. Давление ВС Pressure 776. 766 in the orbital module and 773 И давление в ПО 843. and 843 in the propulsion module. Copy. Суп, как приняли меня? Mission control, how did your descent module 766, orbital module 775, propulsion module 845. Copy. Репортаж. Please continue reporting. Titans, how copy? In UKW. So new residents have now arrived at the International Space Station. Mike Fink returning to what was his home for 6 months, 4 years ago during Expedition 9, when he was the flight engineer along with his commander, Gennady Padalka. Fink now the Expedition 18 commander, arriving with Soyuz commander and flight engineer Yuri Lonchakov and U.S. spaceflight participant Richard Garriott, who will spend 10 days on the International Space Station. Today's docking, absolutely flawless. In fact, a few minutes ahead of schedule, with the docking occurring over Kazakhstan. Again, the docking occurring at 3:26 a.m. Central Time, 12:26 p.m. Moscow time, as the International Space Station and Soyuz flew 215 miles over Kazakhstan. A 2-day transit from the launch pad of the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan to a docking to the Nadir, earthward-facing docking port of Zarya, just weeks away from the 10th anniversary of the launching of that Zarya module on a Proton rocket from Baikonur. The forward docking probe now retracting, according to the visiting vehicle officer in Mission Control in Houston. Once it is fully retracted, hooks and latches will begin to engage. We'll keep you posted on that activity, as we are even setting up for the post-docking news conference that will take place here at the Russian Mission Control Center in Korolyov outside Moscow. Coming up at about 4:55 a.m. Central Time, 1:55 p.m. Moscow time will be the hatch opening and the welcoming ceremony between the two crews
That will follow leak checks that will be conducted on both sides of the docking interface as the current residents of the station, Expedition 17 Commander Sergei Volkov, Flight Engineer Oleg Kononenko, and NASA astronaut Greg Shamatov prepare for the arrival of visitors, their first visitors since the STS-124 mission back in May and June that delivered the Japanese Kibo module to the International Outpost. Also, once the hatches are open, Volkov, once he greets Richard Garriott, that will mark the first time that two second-generation space travelers will have an opportunity to meet one another in orbit. A brief look at the timeline for the day would call for the deactivation of Soyuz systems at about 7:05 a.m. Central Time today. That will be followed by the doffing and the drying of spacesuits and gloves that the Soyuz TMA-13 crew, the Expedition 18 crew, wore during their final approach for docking today. A series of transfer activities will take place over the next several hours once the hatches are open, including the very important swapping of custom-made Soyuz seedliners. That will be under the guidance of Yuri Lonchakov, the Expedition 18 flight engineer, and Sergei Volkov, who will move Richard Garriott's custom-made Soyuz seedliner from the TMA-13 into the TMA-12 that is docked at the Piers docking compartment. Greg Shamatov's custom-made Soyuz seedliner will be moved from the older of the two Soyuz vehicles into the newly arrived Soyuz at the Zarya module, so that Shamatov is properly placed along with Fink and Lonchakov. In the unlikely event that trio, the new Expedition 18 crew, would have to evacuate the station in the event of an emergency. You can see the current configuration now that we have two Soyuzes and a Russian Progress cargo ship at the station, the Progress dock to the aft port of the Zvezda service module, the newly arrived TMA-13 at the nadir port of Zarya. Now the opening of the hatch between the two crews, the hatch opening marked right on time at 4:55 a.m. Central Time, 1:55 p.m. Moscow time. Hatch is now open between the two vehicles. We should see the Expedition 18 crew and Richard Garriott momentarily. Assets. Do not release CTT after your greeting ceremony. Please go back to Soyuz for deactivation. You see Mike Fink entering the International Space Station, Yuri Lonchakov as well, all three crew members now having joined their Expedition 17 counterparts. All six crew members now on board the International Space Station, and there you see Richard Garriott, the spaceflight participant, arriving on board the complex. The crews will move back into the Russian segment of the International Space Station to set up for congratulatory phone calls from the host of VIPs that are on hand here in Korolyov, outside of Moscow. A good view of Mike Fink, the new Expedition 18 commander aboard the International Space Station.
as he and his colleagues begin to discuss the setup for their remarks upon arrival. Sergei Volkov on the far left of your screen now, just out of the field of view. Yuri Lanchikov, who was the Soyuz commander during Sunday's ascent of the Soyuz TMA-13. And there's Richard Garriott, the U.S. spaceflight participant. In the foreground, Oleg Kononenko in the background. The two crews now will don headsets to receive their congratulatory phone calls from a raft of dignitaries gathered on the balcony of the flight control room here at the Russian Mission Control Center outside of Moscow. Mike Fink's wife, Renita, is on the balcony. Kirk Shireman, the ISS Deputy Program Manager, Vitaly Lopota, the head of RSC Energia. On the far left of your screen is Vasily Sibliev, the head of the Gagarin Cosmonaut Training Center in Star City. ISS Moscow, how do you read? On space to ground 2. Moscow, on space to ground 2. We have you loud and clear on VHF. How do you read us? Seth, how do you read Mission Control Moscow? Mr. Ground 2? We have you loud and clear. How was? We have you loud and clear as well. Are you seeing video? Space. Yes, we have you loud and clear. We had a really loud interference on the line just now. I'm hearing nothing. She's not giving me anything. ISS, how do you read Mission Control Moscow on space to ground 2? Loud and clear. How are you receiving us? Now we're getting you fine. Let me hand it over to the upper balcony. Copy that. We're waiting. Good afternoon. Good afternoon, Sergei. Good afternoon, Oleg. Good afternoon, Gregory. And the new crew. Michael, Yuri, and Richard. I would like to congratulate you on your meeting in space. We're finished with the first stage of our joint operation. Good luck to all of you. And I see that Oleg is due for a haircut. Thank you very much. Greetings. It's great to see you guys. You look great. Welcome to your new home. We wish you all the best and look forward to seeing you either at home in a few days or in 6 months. So congratulations. Thank you very much. Ребята, это Волков Александр. Guys, this is Alexander Alexandrovich Volkov.
Congratulations to all of you. Congratulations to the crew that just arrived on board the space station. We're glad to see all of you together after the new crew spent 2 days in the coldness and the crowdedness of the Soyuz capsule. Congratulations on your meeting in space, and I wish you all the best. Thank you, Alexander Alexandrovich. Thank you. First of all, congratulations on Titan's arrival on board the space station. We saw how well the old crew welcomed you aboard their home. I would like to wish you all the best in your new endeavor, and as Vitaly Alexandrovich Lopotov said, this is just the beginning. Thank you. This is Vasily Tsubliev. Congratulations to all of you. Good luck. And Michael, remember, study, study, and study. Yes, I remember. Thank you very much, Vasily Vasilyevich. Michael, this is your wife, Renita. I'm here with your 3 beautiful children, Tundra, Charlie, and Surya. We're very proud of you. We're proud of the entire crew, and we love you very much and hope you have a great mission. Tundra wants to say hi. Hi, Dad. Hi, Chandra. I'm very happy to hear you, and I'm very happy to hear your mom. And I love you, and I love your sisters very, very much. And I love your mom so much. I'm glad to be here. Thanks for letting me come to the space station. I'm doing great. Hi, Daddy. It's Charlie. Hi, Tara Lee. I love you. I love you from space. Hello, Michael. It's your father. We're so proud of you. There's your mother. Hi, Mike. It's Mom. Hi, Dad. The crew looks Hi, great. Mom. Everything looks great. Congratulations. Thanks. I'm up here with a handsome bunch of guys, that's for sure. And congratulations to all of the Titan crew. All 3 of the Titan crew, we saw your entry, done well, and we're looking forward to 10 more days, Richard. And we want to, for several of your other family members to at least say hello, Richard. Hi, Peter Pan. Ah, very good. Thank you, Pops. Hey, thanks. I can fly. You can fly. Peter Pan is on a space station. I love you. Here's Robert. Oh, well, thank you very much. Hey, Ricardo. Yeah, thanks. Thank you. Love you back, and I'm sure enjoying it so far. Hey, Ricardo. Just wanted to say we got your message, and congratulations on leaving the cradle of Earth. Ah, great. I'm glad you managed to decipher it. I'll bet you have a little help there from our friends back home. Thank you. Tanya, thank you very much. I have you loud and clear. Thank you. Say hi to all of my friends. I love you as well very much. Please pass on my best regards to everyone. Yes, and all of your friends and all the family members are saying hello. Yuri. Thank you, Tanya. Thank you. My dear friends, I wish you the best of luck. A great job in the future, and strive to do your best. Thank you very much. Okay, and this is the end of our PAO event. All the best to all of you. Thank you. A family affair of sorts at the Russian Mission Control Center in Korolyov as
The family of Mike Fink, his wife Renita, and their 3 children, Chandra, Taralee, and Surya, all had an opportunity to say hello and offer their love to the new commander of the International Space Station, Mike Fink, his father and mother also on hand, as well as the fathers of the 2 second-generation space travelers now on board the station, Alexander Volkov, the veteran Russian cosmonaut, the father of Expedition 17 Commander Sergei Volkov, joined here today in the Russian Mission Control Center by Owen Garriott, the veteran NASA astronaut who flew on both the Skylab and Space Shuttle programs. Vitaly Lepota, the head of RSC Energia, first greeted the crew, offered his best wishes. That was echoed by Kirk Shireman, the International Space Station Deputy Program Manager, and others gathered to wish the 2 crews the best as they embark on 10 days of joint docked operations. Zweitägiger Reise ist das Sojus-Raumschiff am Mittag an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Am Sonntag war die Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Im Raumschiff ist neben einem russischen Kosmonauten und einem US-Astronauten auch der amerikanische Weltraumtourist Richard Garriott. Der hatte mit Entwicklung und Vertrieb von Computerspielen ein Vermögen gemacht. So war es für ihn auch offenbar überhaupt kein Problem, für den rund 10-tägigen Trip ins All 22 Millionen Euro zu bezahlen. Langsame Annäherung. Nur noch wenige Meter trennen Soyuz und ISS. Wie ein alter Hase sitzt Weltraumtourist Richard Garriott neben US-Astronaut Michael Finke und dem russischen Kosmonauten Juri Lontschakow. Garriott ist davon überzeugt, Amerikaner und Russen bilden ein tolles Team. Politische Probleme blieben auf der Erde. Das war vor 30 Jahren bereits so, als noch mein Vater bei der NASA war. Schon damals arbeiteten russische Kosmonauten, Wissenschaftler und Ingenieure Hand in Hand mit ihren US-Partnern. Andockmanöver abgeschlossen. Die Schleuse öffnet sich. Richard Garriott freut sich besonders auf Kosmonaut Sergei Volkov. Auch dessen Vater war Raumfahrer. Doch viel Zeit zum Reden bleibt nicht. Wissenschaftliche Projekte warten auf Garriott. Er soll wie sein Vater Owen vor 35 Jahren die Erde fotografieren. Es geht um Klimaveränderungen. Vater Garriott verfolgt das Geschehen am Boden. Vom Spieledesigner zum Weltraumfahrer. Welch ein Sprung für seinen Sprössling. Zumindest für 10 Tage tritt er nun in seine Fußstapfen. Ein Grund mehr, stolz zu sein. Tja, eine schöne Reise. Madonna. Nach 2 Tagen in der Erdumlaufbahn hat die Soyuz-Kapsel an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. An Bord ist auch der US-Multimillionär Richard Garriott. Sein Vater war in den 70er und 80er Jahren für die NASA als Wissenschaftsastronaut ins All geflogen. In der ISS wurde Richard Garriott vom russischen Kosmonauten Sergei Volkov begrüßt. Auch dessen Vater hatte vor gut 20 Jahren mehrere Weltraumeinsätze als Sowjetkosmonaut absolviert. Kapsel die Raumstation ISS erreicht. Das Andockmanöver verlief problemlos. An Bord sind die Astronauten Lontschakow und Fink sowie der amerikanische Weltraumtourist Garriott, der umgerechnet rund 22 Millionen Euro für die Reise bezahlt hat. Garriott wird 10 Tage lang auf der ISS bleiben. Soyuz war am Sonntag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Weiter schwere Waldbrände. Gouverneur Schwarzenegger hat für 2 Bezirke im Großraum Los Angeles den Notstand ausgerufen. 2 Menschen kamen ums Leben. Tausende Hektar Wald und Dutzende Häuser sind zerstört. Noch ist die Lage nicht unter Kontrolle. Die Buschfeuer werden von starken Winden immer wieder angefacht. And station, this is Houston. Are you ready for the PAO event? Houston, this is Station. We're ready. JSC PAO, this is Houston. Please call station for a voice check. Station, this is JSC PAO. How do you hear me? Hello, JSC PAO. We hear you loud and clear. How us? Good afternoon. It's Mark Carreau from the Houston Chronicle, and I have a question for Mike Fink. Could you give us a summary of the status of the space station as you prepare to take command, and especially a little bit of assessment about whether you think it's ready to take the next step, which is to outfit it for 6 full-time crew members?
Well, Mark, it's nice to hear your voice way up here in space, and would like to really pay a high level of compliments to the Expedition 17 crew with Sergei and Oleg and Greg and then previously Garrett Reisman. They did a really good job getting the space station ready for us. Over the next couple weeks, Greg and I and Yuri, as Expedition 18, will still have a lot of work left to do for the ULF-2 launch, which is somewhere in the middle of November. And already we've been packing and getting things ready to take down and making room so that we'll have things for way up. For all the things that are coming up. And Greg himself, with the help of Sergei and Oleg, have moved a lot of racks around, so the station has a lot of empty spots on the floors and ceilings and the walls, just ready for new racks. So it's pretty impressive. Today we did a lot of interesting things. We got the spacesuits ready for the spacewalkers that are coming up on ULF-2, and also we even did some work for the upcoming Japanese HTV, which is just on the horizon, and we're going to need that cargo ship for extra space cargo. So you can see we've been really busy up here, and the Expedition 17 crew has done an outstanding job. Thank you very much. I have a question also for Richard Garriott. Could you talk a little bit about whether this experience for you has met your expectations, and have you given any thought to maybe doing this again sometime, and what you might like to do if you flew a second time? Thanks. Yeah, I would definitely say that this has met and in many ways exceeded my expectations. And in fact, while of course I've grown up near NASA and kind of in a space family, so to speak, so I understood what to expect, I think a little better than most civilians, you might say. But still, I've been very impressed with all the technology and all the work that's gone on to make this occur, and all the attributes of space and the capabilities here on station. There's no question that I've already begun to think about the next trip up. With this trip, I was trying to study and analyze how private citizens might be able to contribute to the success here in space, and I'll have a lot more thoughts for that when I come back down. Thanks. Hi, this is Robert Perlman with CollectSpace.com with another question for Richard. Of some of your activities on board, how have you found your zero-G artwork to be going, and have you had a chance to run the lockers? Well, I did create the zero-G artwork. I came up with a glove box in which I could release some paint without risking painting the walls of the station, and created some art that I'll be bringing back so you can judge for yourself. And no, I haven't yet found a good time or a space to try the locker run, but we'll see what I can figure out here before I come to the ground. It's nice to talk to you, by the way, Rob. Thanks. And for Mike Fink, how familiar does the station feel now that you're on board for a little bit, and how are you adjusting to the work pace? Well, the second time around is the transition to zero-G and everything was a lot easier, and I felt better with this adapting to space, the space adaptation, a lot faster. So with Greg's help and that of Sergei and Oleg and Yuri, we were able to hit the ground running, and we've got a lot done so far. The space station, it looks a lot just like the mock-ups that we have back in Houston, and so I felt comfortable. However, it is definitely a lot bigger, and it's really impressive with the addition of the Columbus module and the GEM modules. And for Greg, recently we heard a call down where Yuri and Richard had found an old experiment of Thomas Ryder's. What do you think some future space station resident will find of yours up there? Well, hopefully, if I've done a good job, everything that we worked on finishes successfully and stowed in a place where the ground knows where it is. So I think there's a lot of ongoing experiments. There's in fact an experiment that I'm working on, that Mike worked on back in Expedition 9.
That's not just 20 feet in front of us, you know, so there's a lot of ongoing experiments, and you know what the future crews are going to find here is a lot of installed new equipment, apparatus that we installed. A big part of Expedition 17, of course, was getting the spectacular new, beautiful Japanese module on board, and that with Columbus, which is also really new. There's a lot of really capable scientific racks up here that we've started to use that have already running science experiments in several of them. And the crews that come after me are going to find, you know, beautiful new apparatus to work on for the experiments that are coming up in the future expeditions. Station, this is JSC PAO. Please stand by for a voice check from KSC PAO. Station, this is KSC PAO. How do you hear me? And Kennedy Space Center, greetings from the International Space Station, loud and clear. How us? Just fine. This is Marcia Dunn of the Associated Press with a couple questions for Richard Garriott, please. I'm wondering what parts of your mission have been most worth your $30 million, the most fun or exciting parts of the whole ride so far? Well, you know, I would say the protein crystal growth experiment that we won't really know how it went until I get back down to the ground is the part that I'm looking at from what you might call an investment standpoint. But from a personal joy standpoint, you know, the whole journey, frankly, even before launch, the opportunity to train for and work with these amazing astronauts and all the very capable people on the ground that pull off this amazing orchestra that it takes to keep all of this up in space. That was really fulfilling even before launch day. So I told people before I launched that I already felt fulfilled for you know, kind of what I contracted for, so to speak. Of course, it's been great icing on the cake to actually take the rocket ride, which was very exciting. And of course, the view from up here is spectacular. So I've really enjoyed you know, all of my time here so far in both the serious science and the educational work, as well as you know, things like the Earth observation photography, which is always a joy. Thank you. And one more question, please. How many times have you had the chance to talk to your father from space, and has that been especially gratifying for you? Yes, that has been especially gratifying, and by the way, I've spoken with him pretty much every day, in fact, multiple times per day usually. I was speaking with him every day from launch up until, I guess, this morning, and now he's headed out to Kazakhstan to the landing site, so I won't speak to him again until landing. But you know, that's been a real joy, not just talking to him here from space, but this whole year we've actually spent working together for this flight, and it's been a great opportunity for us to you know, bond, so to speak, as adults in ways that we haven't had a chance to do for in many years. Hello, gentlemen. It's Bill Harwood with CBS News, and I have a question for Sergei Volkov, if I could, or Oleg Kononenko, either one of you, sir. You're coming back to Earth after a long stay in space. I was wondering what you are looking forward to the most, getting back to Earth, and how confident you are that your Soyuz vehicle will work as you expect it to. Of course, we are looking forward to meet our families, our wives and kids, and that's probably the most what we miss here, being on board the station. About our vehicle, we are absolutely confident, and our engineers made a great job, and we hope that everything going to be normal, and we will land in normal way, not in ballistic re-entry. Understood. Thank you. And let me ask the same question of Richard, if I could. Richard, you obviously had a fun ride up on the Soyuz. Tell me about your thoughts coming down on the Soyuz and what you understand from your Russian colleagues about how all that went and your general confidence level. Thanks. Yes, you know, I also express the same confidence both on the way up and on the way down. You know, of course, I've paid close attention to the last two ballistic reentries and watched all the reports and analysis as to what was the cause or potential causes and what was done to repair it. But I have no concerns about reentry, and
you know, even if there was a ballistic reentry, that's still a normal mode of reentry, really. And so I'm excited about the trip home, regardless. Todd Halverson of Florida Today for Sergei Volkov. Could you tell us what your understanding is of the root cause of the ballistic reentry problem and what has been done to mitigate the risk? First of all, we removed the spiral that, as our experts thought, was the cause of the previous two ballistic reentry. And during the reentry, our engineers will add special software program patch that will move our vehicle to the a little bit another attitude that it was used before, that will allow us, in case of non-separation on time, go into the atmosphere in right attitude, and the atmosphere will help us separate and stay in the normal attitude. And for Richard Garriott, I'm curious, what have you been told about what you might experience on the way back downhill if in fact you end up in a ballistic reentry, either by your crewmates or trainers? Well, you know, through the simulations we do in training, you know, we simulate every nominal and every off-nominal, you know, situation that is theorized or has it happened before. And plus, as part of my medical workup, I've even simulated ballistic reentries in the centrifuge a good number of times at this point. So I think that even if we were to have a ballistic reentry, it is something that, of course, I'll tolerate well, but I also don't think would alarm me in any way. But again, I have every confidence that the things that have been done have very good odds of rectifying that probability in the first place. Thanks. Just a quick follow, if I could. Could you tell us what your sensations were when you were simulating a ballistic reentry in the centrifuge? Thanks. Yeah, absolutely. You know, it's funny when you sit in a centrifuge and spin it up to, you know, 3 or 4 Gs. You know, 2.5 to 3.5 Gs is about what you get on a roller coaster. So, you know, that doesn't feel particularly unusual. Once you go past about 4 or 5 and get up to about 6 Gs, that becomes the point where it's interesting. The first time I did it, I intended to just lift my hand up and put it in front of me just to see at how many Gs I could continue to, you know, reach out to an instrument panel, for example. And once we got up to 7 or 8 Gs, your chest becomes the front of your chest becomes so heavy that really takes your attention. And I quit lifting my hand, not because I couldn't, but because I neglected to think about it anymore. Instead, I was thinking about breathing. But even all the way up to about 9 Gs, you can actually breathe fine as long as you you know, breathe through your diaphragm, so to speak, and you breathe a little bit more shallow than you would otherwise. But now that I've done it 2 or 3 times and know what to expect, again, it wouldn't alarm me. It would just be, and as you probably know, ballistic reentries were, you know, the normal mode of reentry for everything from Apollo and a lot of the early Soyuz. So it's nothing that others haven't experienced many times before. Station, this is KSCPAO. That's the final question here from Florida. We're now going to toss you briefly back to Houston for a few additional questions. Thank you. It's Mark Carreau from the Houston Chronicle again for Greg Shamatov. Could you kind of discuss what's at the top of your to-do list for the rest of your stay, and are you feeling pretty confident you'll be back by the end of November?
Well, you know, we've done a lot of work, as Mike said earlier, preparing for ULF-2, rearranging the racks to prepare for equipment that's coming up on ULF-2 that's going to make it possible for a crew of 6 to be on the station. And that's going to be the majority of our focus, I think, from here on, while I'm here, is going to be on installing those racks, helping the ULF-2 crew as much as we possibly can to make sure that everything they're bringing up here gets offloaded and installed, you know, correctly, making sure that the way is clear and everything is set up right for that, and there's still some work to do that. Also preparing for their spacewalks, and for me there's several different science experiments that I'm involved in that I would like to finish up. You know, it's nice to see things from beginning to end, and there's several experiments that I was here to see the beginning, and would like to see, you know, the final runs done, and that just for my own sake, to, you know, to see certain things completed. So you know, and there's some personal things I think Mike and I have been talking about, taking some video. You know, there's being up here by myself, I mean, of course, with taking some video. Jam and Columbus on my own, it's hard to get take pictures at the same time as doing the work, and so it'll be nice for us to take a few extra videos that also the ground enjoys seeing of us doing the work that we're doing up here. So but we're really looking forward to the ULF-2 crew. It's been wonderful for us to have a crew of 6 all of a sudden. You know, we've gone for 4.5 months, the 3 of us, and it's very exciting to have a full complement up here. We get the feeling of what it's going to be like when the station hosts a crew of 6 full time, because this is exactly the way it would be all the time, and it feels very productive when there's a large crew up here. So looking forward to ULF-2, and I, you know, expect that they're going to launch on time. There's a large window there that they have to work with for getting up here in late November, and I really look forward to getting back and seeing my family. Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thanks, guys. And good job to you, ACR, and thanks for the event. Mondmission gestartet. Am Morgen brachte eine Trägerrakete die Raumsonde Chandrayaan-1, zu Deutsch Mondgefährt, ins All. Die Sonde soll 2 Jahre lang den Mond umkreisen und seine Oberfläche nach Mineralien und Wasser absuchen. Gespanntes Warten heute Morgen im Weltraumbahnhof Satish Dhawan im Süden Indiens. Doch dann, planmäßig um 6:22 Uhr, startete die erste indische Mondmission, ein Prestigeobjekt für das Schwellenland. Im Wettlauf gegen die asiatischen Konkurrenten Japan und China ist Indien damit einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Dementsprechend stolz zeigte sich auch der Premierminister im indischen Fernsehen. Mit diesem Projekt gehört Indien zu der kleinen Gruppe von 6 Staaten, die bisher eine Mondmission gewagt haben. Unsere Wissenschaftler haben heute das ganze Land mit Stolz erfüllt. Die Nation bewundert sie. In etwa 2 Wochen soll die unbemannte Sonde Chandrayaan-1 den Mond erreichen. Die Wissenschaftler hoffen, mit der 2 Jahre dauernden Mission einige Geheimnisse des Erdtrabanten lüften zu können. So soll die Sonde die Oberfläche des Mondes fotografieren und eventuell darunterliegende Mineralien sowie Wasser aufspüren. Anders als der Mars ist der Mond mit den heutigen Möglichkeiten der Technik längst nicht ausreichend erforscht. Deswegen geht es nicht nur darum, der Welt unsere technischen Fähigkeiten zu demonstrieren, sondern darum, Forschung durchzuführen, die notwendig ist. Diese erste indische Mondreise ist nur der Auftakt für ein ehrgeiziges Weltraumprogramm. 2011 schon plant Indien die Landung eines Fahrzeugs auf dem Mond. Später sollen indische Astronauten folgen. On the launch pad, in the dawn light, a towering symbol of an ambitious nation. Chandrayaan-1 will plant an Indian flag on the moon. 3, 2, 1, 0, +1, yes, +2. The vehicle has lifted off. Vehicle has lifted off. Vehicle has lifted off. Propelling this country into the exclusive club of space powers. It is in its very beautiful, exciting, very good orbit. So jubilation for the men who've made it happen. When completed, the mission will put India in the very small group of 6 countries which have thus far sent space missions to the moon. Our scientific community has once again done the country proud, and the entire nation salutes them. The
Cost of the mission, $80 million. On board the unmanned craft is European, American and Indian equipment. It'll spend 2 years orbiting the moon, mapping its surface in more detail than ever before, searching for water and minerals. At Delhi's planetarium today, excitement about the launch. Some have questioned whether India, with all its poverty, can justify the expense. But travelling to the moon is just the start of India's aspirations. Who here wants to be an Indian astronaut and go to the moon? Me! You think you will one day? Yes! Yes! India's moon mission is partly a statement of this country's lofty ambitions then, partly a demonstration of its technological achievements, and partly practical. There should be benefits in satellite mapping technology. And India has done it all far cheaper than any other nation has managed to. Damien Chromaticus, BBC News, Delhi. We can see you now. All ready. Ну все, давайте, ребята, помашите нам руками. Okay. Выглядите хорошо. Отдохнуть-то удалось, Сереж? Sergey, did you have a chance to sleep? We slept for some 9.5 hours. Good. Ну что, давайте тогда потихоньку прощайтесь. Okay. Say goodbye to each other. Final farewells being exchanged between the crew members in the Harmony module, node 2, if you will, the connecting node to which the Columbus Laboratory, the European Space Agency Science Lab, and the Japanese Kibo Laboratory are attached. The crews now moving back toward the Russian segment of the International Space Station, where Volkov, Kononenko, and Garriott will make their way into the transfer tunnel to the Pirs docking compartment and into the Soyuz TMA-12 that will undock from the Pirs just over 3 hours from now to begin its separation from the International Space Station to a distance of about 16 miles or so, at which point the deorbit burn will be executed to enable the Soyuz vehicle to drop out of orbit for its 45-minute descent back into the Earth's atmosphere and a landing in north-central Kazakhstan, the landing again scheduled at 10:36 p.m. Central Time tonight, 9:36 a.m. Kazakhstan time on Friday morning. Now making their way through the transfer tunnel, linking the Pirs docking compartment with the Soyuz TMA-12. MCC Moscow, the hatch is closed. Volkov reporting that the hatch now closed a bit between the Soyuz orbital module and the Pirs docking compartment. We can see the Soyuz vehicle hatch closed and we can't see the station hatch closed. I reported regarding the vehicle, the Soyuz vehicle hatch closed. Hooks and latches now open, standing by for the springs to initiate a push-off of the Soyuz from its docking port. Physical separation confirmed at 7:16 p.m. Central Time as the International Space Station and the Soyuz TMA-12 now flying free passed over the Russian-Mongolian border. Looking good with inaudible.
Have you started the chips module? Yes, 24 seconds. About 3 minutes from now, the first separation burn of about 15 seconds in duration will be executed. Docking assembly is clear. We are not seeing any FOD. Sergei Volkov reporting a clean separation of the Soyuz from the port that was the home of the Soyuz for 197 days. Yes, nominal indication is eliminated. 1 second lag. B1 selected after 1 second elapsed. Copy. Ребята, счастливо. Спасибо. До свидания, ребята. Good luck, guys. We'll see you. See you on the ground. Happy flight. Красиво смотрите. You guys are looking good. So do you. Вы на станции неплохо смотрелись, да? You were looking good all the way. Четко по оси. Переданы ЦП Москвы. As you can see from the television being provided from the landing site in Kazakhstan, the clouds that had descended over the central steppes of Kazakhstan yielded to morning sunrise. The Soyuz capsule landed on its side, which is not unusual, as the parachutes pick up wind upon touchdown and drag the capsule off to its side. Yes, I've checked all the comm assets. Everything is nominal. Хорошо, принято. Юр, ну вот нам уже показывают картинку о том, что их извлекают из спускаемого аппарата. We're receiving the picture showing that с ребятами все нормально уже. Кого-то укутали. They're being taken out of the descent module. They are wrapping them in the blankets, and they will give some tea to them. Okay, very good. Now it is our first video from the landing site now. As the search and recovery teams, you're looking at Sergei Volkov out of his Soyuz capsule center seat, now being attended to as he acclimates himself to a gravity environment for the first time in 6 months, reported by flight surgeons at the landing site to be in good shape. And we are uplinked from 23, 24 preliminary for 26, and 24 for tomorrow, plus radiogram 89, 16 long term. Хорошо, да, я получил радиограмму здесь. Yes, I have them all. I'm looking. Все тогда. Okay. Сегодня все. Then that's it for today. Отдыхайте. Have a good rest. Спокойной ночи. Good night. Хорошо. Okay, thank you, Sasha. Good night. Счастливо. All the best. As you can see from the television being provided from the landing site in Kazakhstan, the clouds that had descended over the central steppes of Kazakhstan yielded to morning sunrise. The Soyuz capsule landed on its side, which is not unusual, as the parachutes pick up wind upon touchdown and drag the capsule off to its side. But no issue, the crew being extracted. You see Sergei Volkov, the Soyuz commander. The Soyuz capsule now being rolled onto its side so that they can have access to the third crew member that will be extracted. That should be Richard Garriott.
Richard Garriott on your left, being covered by a blanket. It's very chilly. Temperatures around the freezing mark on this Friday morning in Kazakhstan. But he looks hale and hearty, as reported to be in good shape by the flight surgeon team at the landing site. The landing occurring just 16 minutes ago, so a very swift extraction of the crew. They will again spend just a few minutes on the ground before they're carried in those reclining chairs off to the medical tent. But everything appears to be in good shape with the initial extraction of the crew. Two second-generation space explorers safely out of their Soyuz TMA-12 capsule, seated in reclining chairs side by side. Richard Garriott on the left, the son of Skylab and space shuttle astronaut Owen Garriott, who is also on the ground in Kazakhstan. Sergei Volkov, the son of Soviet cosmonaut Alexander Volkov, 35 years old, having completed 199 days in space along with his flight engineer Oleg Kononenko. Richard Garriott using a satellite telephone to talk to well-wishers at the Russian Mission Control Center in Korolyov, following 12 days in space under his commercial agreement with the Russian Federal Space Agency.
everything. Yeah, when I get back, I'm looking forward to some fresh food and calling my loved ones. Got my father here, but I've got more family back in the States that I want to get a hold of. Getting ready to move. Oh, and hey, I hear I'm getting ready to move. You're very welcome. Bye-bye. This is Mission Control Houston, continuing to watch video from the landing site in north-central Kazakhstan, about 80 kilometers northeast of Arkelik, where the Soyuz TMA-12 landed at 10:37 p.m. Central Time about 25 minutes ago. Soyuz commander and Expedition 17 commander Sergei Volkov now exchanging greetings through a satellite telephone with his father, Alexander Volkov, who's at the Russian Mission Control Center in Korolyov outside Moscow.
Once the crew has been carried into an inflatable medical tent that's been erected a short distance from where they're seated next to their Soyuz capsule, they'll remove their launch and entry suits, get into more comfortable clothing, undergo initial medical exams, and then be brought back to individual helicopters for a 1-hour, 50-minute flight back to Kustanay, Kazakhstan, just south of the Russian-Kazakh border, where they will be greeted in a traditional welcoming ceremony by local Kazakh officials before boarding a Gagarin Cosmonaut Training Center aircraft for a 2.5-hour flight back to Chkalovsky Airfield outside of Star City and the Gagarin Cosmonaut Training Center. They'll be reunited there with their families and make their way back into crew quarters for several days of debriefing, and for Volkov and Kononenko, several weeks of physical rehabilitation. Although we have not had a clear view of Oleg Kononenko, the report is all 3 crew members out of the Soyuz capsule. Again, they'll spend just a few more minutes on the ground before they're carried in their chairs to that inflatable medical tent so that they can have an opportunity to have their launch and entry suits removed and to undergo initial medical exams. But from the looks of this television from the landing site, all 3 crew members in good shape, excellent shape, in fact, according to flight surgeons on the ground on the steppes of Kazakhstan this evening. Operated wonderfully. Every operation went off without a hitch, and the reentry burn to touching, re-entering the atmosphere, and the plasma and heat shield ablation. Yeah. Well, you never know, but I'd love to have it, but we'll see. You're welcome. Hey, Papa-san. Garriott now shaking hands with his father, former NASA astronaut Owen Garriott, wearing a red jacket bearing the patch of his first mission, which was the second manned Skylab mission in 1973. Garriott, a good view now of Owen Garriott on the right, shaking hands with his son, a second-generation space traveler, as is Sergei Volkov, who Garriott rode home with this evening to a landing about an hour and 25 minutes after sunrise Friday morning on the steppes of Kazakhstan. Now recovery personnel about to carry the crew towards that orange inflatable medical tent that you saw a glimpse of. All 3 crew members reported in excellent shape following an on-target landing at 10:37 p.m. Central Time, 9:37 a.m. Kazakhstan time on Friday morning. Up on the International Space Station, Expedition 18 Commander Mike Fink and flight engineers Yuri Lonchakov and Greg Shamatov had an opportunity to watch this landing and recovery operation with television being uplinked to them through the KU-band communication system on the International Space Station. Fink and Lonchakov launched with Richard Garriott 12 days ago from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan in the early stages of their half year in space. Fink and Lonchakov scheduled to land in their Soyuz capsule next April 5th. Greg Shamatov, meanwhile, in the home stretch of his 6 months in orbit,
He'll be returning to Earth aboard the shuttle Endeavour in late November that will carry astronaut Sandy Magnus to the International Space Station to replace Shamatov. She will be joining Fink and Lanchikov for several months on board the orbital outpost. And a good view of the ride home today for the Soyuz crew. The TMA-12 capsule which landed on its side but on target following an uneventful ride home for Sergei Volkov, Oleg Kononenko, and Richard Garriott. A good view there of one of the Russian Mi-8 helicopters which flew from Kustanay, Kazakhstan yesterday to overnight in Arkalyk, where those helicopters were staged for about a 20-minute ride to the landing site at the time of the deorbit burn that enabled the Soyuz to begin its descent back into the Earth's atmosphere. Once again, a good view of the Soyuz descent module, basically the crew compartment, the middle section of the three-compartment Soyuz vehicle that returned home safely, bringing home the Expedition 17 crew and spaceflight participant Richard Garriott to an on-target landing on the steppes of Kazakhstan today.
This is Mission Control Houston. As we watch technical personnel belonging to RSC Energia begin to extract equipment from the top hatch of the Soyuz TMA-12, you can see one of the Russian Mi-8 recovery helicopters in the background. 8 helicopters went to the prime landing site to greet the Expedition 17 crew and spaceflight participant Richard Garriott, who landed at 10:37 p.m. Central Time, 9:37 a.m. Kazakhstan time on Friday morning in near freezing temperatures but under clear skies, as you can see. This capsule will be ultimately airlifted back to Moscow for analysis by RSC Energia, but everything went by the book tonight. An on-target landing for the Expedition 17 crew, who spent some time removing one of the pyro bolts suspected of causing 2 previous ballistic landings off course a year ago for the Expedition 15 crew and back in April for the Expedition 16 crew. But tonight, a successful landing on target for Sergei Volkov, Oleg Kononenko, and Richard Garriott, the U.S. spaceflight participant, who are now in an inflatable medical tent not far from the capsule, where they will undergo initial medical exams before reboarding those Mi-8 helicopters for a flight back to Kustanay, Kazakhstan, a welcoming ceremony, and then boarding a Gagarin Cosmonaut Training Center flight for the trip back to Star City and a reunion with their families. With that, we'll wrap up our coverage of the return of the Expedition 17 crew. One programming note, our regular International Space Station Commentary Hour will resume on Friday morning at 10 a.m. Central Time, 11 a.m. Eastern Time, with a recap of all of tonight's activities, of the final farewells, the hatch closure, the undocking, and the landing on target by the Expedition 17 crew this evening. Weltraumtourist Richard Garriott wieder auf der Erde. Mit der russischen Soyuz-Kapsel landete der Multimillionär planmäßig in der kasachischen Steppe. An Bord waren auch Mitglieder der Langzeitbesatzung der ISS. Sie wurden nach 6 Monaten auf der Raumstation abgelöst. Und auch die Queen Mary 2 ist wieder da. Das längste Passagierschiff der Welt lief in der Nacht in Hamburg ein. Dort soll es im Dock gewartet werden. Doch ausgerechnet gestern hatte die Elbe zu wenig Wasser. Immer wieder wurde der Tiefgang des Luxusliners geprüft. Dann fiel die Entscheidung, die Queen soll erst einmal am Kreuzfahrtterminal anlegen. Und nicht nur das nötige Wasser fehlte, sondern auch ein leuchtendes R im Namen. 6 Monate lang im All. Ja, die Crew landete am Morgen sicher in der kasachischen Steppe. Der 3. Mann in der Soyuz-Kapsel war übrigens der Weltraumtourist Richard Garriott. Er ist der Sohn eines US-Astronauten und hatte sich mit diesem Trip einen Kindertraum erfüllt. Die Erde hat ihn wieder. Blass, aber wohlbehalten hat Millionär Richard Garriott wieder festen Boden unter den Füßen. Gemeinsam mit 2 russischen Kosmonauten landete er in der kasachischen Steppe. Alles hat ohne Probleme geklappt, vom Wiedereintritt in die Erdatmosphäre bis zur Landung hier. Hinter dem 47-Jährigen liegt der Ausflug seines Lebens. Die letzten 10 Tage verbrachte er in 340 Kilometern Höhe. 22 Millionen Euro hat ihn die Reise ins All gekostet. Geld, das Garriott mit Computerspielen verdient hat. Mit dem Trip erfüllt sich der Texaner einen Kindertraum. Wegen einer Augenschwäche konnte er nie Astronaut werden. Anders als sein Vater Owen Garriott, der vor 35 Jahren zum amerikanischen Skylab ins All geflogen war. Vater Owen empfing Sohn Richard nach der Rückkehr in der Steppe. Es könnte sein, dass sein Sohn der letzte wohlhabende Gast auf der ISS gewesen ist. Künftig sollen dorthin nur noch Profis fliegen. Erde. Die Soyuz-Kapsel mit dem amerikanischen Weltraumtouristen Richard Garriott und 2 russischen Kosmonauten ist sicher in der kasachischen Steppe gelandet. Der Multimillionär Garriott hatte 10 Tage an Bord der internationalen Raumstation ISS verbracht. Umgerechnet 22 Millionen Euro hat er für den Flug ins All bezahlt. Kundgebungen versuchen die Kandidaten heute noch die letzten unentschlossenen Wähler zu mobilisieren. In aktuellen Umfragen liegt der Demokrat Obama vor seinem Konkurrenten, dem Republikaner McCain. 6 Bundesstaaten gelten aber noch als hart umkämpft. Genau auf diese sogenannten Swing States konzentrieren sich am letzten Tag vor der Wahl beide Kandidaten in ihrem Wahlkampf-Endspurt.
So, und Barack Obama wäre natürlich auch der erste schwarze US-Präsident der Geschichte. Ganz offiziell spielt seine Hautfarbe angeblich keine Rolle, doch offenbar gab es von Anfang an Bedenken um Obamas Sicherheit. Was man auch daran sehen konnte, dass so früh wie noch nie in der Geschichte der US-Wahlkämpfe der Secret Service eine Rolle spielte und sich um den Schutz Barack Obamas kümmerte, und zwar rund um die Uhr. Stefan Strote aus den USA. Das Schild steht an einer Landstraße im US-Bundesstaat Missouri. Barack Obama als Karikatur eines Moslems und sein zweiter Vorname Hussein. Die Botschaft: Obama ist keiner von uns. Hier gibt es halt immer noch ein bisschen Rassismus. Jemand will ganz offenbar vor der Wahl die alten Vorurteile verstärken. Ein indirekter Rassismus. Nur Rechtsradikale und andere Rassistengruppen fordern offen, die Hautfarbe des demokratischen Präsidentschaftskandidaten zum Wahlkampfthema zu machen. Für Schlagzeilen sorgten kurz vor der Wahl 2 US-Neonazis. Angeblich wollten sie zuerst in einer schwarzen Schule ein Blutbad anrichten und dann Barack Obama erschießen. Ein schwarzer Präsident im Weißen Haus, der Albtraum rassistischer Gruppen. Aber auch so manche weiße Durchschnittsbürger, vor allem aus den unteren Einkommensschichten, müssen sich offenbar noch an diesen Gedanken gewöhnen. Also ich glaube nicht, dass Barack Obama wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wird. Meiner Meinung nach hat er einfach nicht genug Erfahrung für diesen wichtigen Job. Ein Funktionär der Stahlarbeitergewerkschaft redet seinen weißen Mitgliedern ins Gewissen. Es gibt gute Gründe, gegen Barack Obama zu sein, aber nur einen ganz schlechten Grund, dass er nicht weiß ist. Und wenn euch eure Jobs lieb sind, dann gibt es nur einen Kandidaten: Barack Obama, den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass wir die Rassenspannungen in einer einzigen Wahl überwinden können. Aber ich habe das feste Vertrauen in Gott und in die Amerikaner, dass wir zusammen daran arbeiten können, einige der alten Wunden bald zu heilen. Die meisten Jungwähler, egal ob schwarz oder weiß, hat Obama offenbar schon auf seiner Seite. Auch bei weißen Frauen und Männern machte er in den letzten Wochen vor der Wahl Boden gut. Auch deshalb die neuen Angriffe der Republikaner, die nicht nur Obamas Steuerprogramm kritisieren, sondern ihn auch als sozialistisch hinstellen. Anders eben als die guten Amerikaner. Rassismus light? Nein, Rassismus spielt hier keine Rolle. In den Sachfragen stimme ich nicht mit Barack Obama überein. Aber ich bin wirklich froh, dass er genauso gewinnen könnte wie John McCain. Unser Land ist ein ganzes Stück weitergekommen. Schon für die nächste Generation wird die Hautfarbe eines Politikers wohl noch unwichtiger sein. Noch vor kurzem konnte sich doch niemand vorstellen, dass Obama wirklich eine Chance hat. In dieser Schule im amerikanischen Südstaat South Carolina fragt der Lehrer: Kann ein Schwarzer ein guter Präsident sein? Die Hautfarbe spielt wirklich keine Rolle mehr, antwortet der Schüler. Hoffentlich nicht nur, weil sein Lehrer schwarz ist und die Kamera mitläuft. Welche Rolle die alten Vorurteile bei dieser Wahl spielen, darüber wird Amerika wohl noch lange nach der Auszählung der letzten Stimmen diskutieren. Jetzt kommen wir zur Rubrik Versprochen gehalten. Melinda Crane hatten wir Ihnen angekündigt, ist jetzt im Studio. Frau Crane, lassen Sie uns über die Swing States reden. Da, wo das Pendel noch zum einen oder anderen ausschlagen könnte. Wie viel swingt denn da noch? Ja, nach letzten Umfragen nicht mehr so viel. Also die New York Times gibt Obama die Führung in 5 von 6 sehr wichtigen Battleground States, also umkämpfte Bundesländer. Und es geht bei diesem Kampf vor allem um die Wahlmänner. Ich finde immer, dass die deutschen Zuschauer eigentlich fast besser informiert sind als die Amerikaner. Viele von ihnen wissen, was das ist. Die Wahl wird nämlich nicht bei uns entschieden durch das Wahlen im Land insgesamt, sondern die einzelnen Länder haben diese Wahlmänner nach Bevölkerung anteilig. Und es ist sehr, sehr wichtig dann für die Kandidaten, dass sie in sehr bevölkerungsreichen Bundesländern wie Ohio, Pennsylvania, Florida diese Länder gewinnen, weil sie bekommen dann alle Wahlmänner von diesen Bundesländern. Und
Das sieht so für Obama aus, dass er wahrscheinlich genau die 3 bekommt. Das wäre für ihn dann die entscheidende Hürde, damit er über 270 Wahlmänner kommt. Und damit hätte er das Weiße Haus. Jetzt sieht es ja für die Demokraten in den Umfragen nicht nur bei der Präsidentschaftswahl ganz gut aus, sondern es wird ja auch ein Teil der Senatoren neu gewählt, das Repräsentantenhaus. Wie wäre das, wenn jetzt die Demokraten wirklich in beiden Häusern eine extrem hohe Mehrheit hätten? Ist das nicht auch wieder gefährlich für die Demokratische Partei? So könnte man es sehen. Wie es ist, hängt natürlich sehr von dem Blickpunkt ab. Die Demokraten freuen sich jetzt schon vorsichtig, obwohl die Demokraten sind immer ein bisschen ängstlich. Aber sie hoffen sehr auf diese Mehrheit. Vor allem im Senat hoffen sie auf eine Mehrheit von über 60 Sitze. Das würde erlauben, dass sie wirklich über alle wichtigen Gesetze alleine entscheiden könnten. Diese Situation, wo die Demokraten beide Parteien und das Weiße Haus innehaben, hatten wir zuletzt in den Jahren 1976 bis 80. Das war die Zeit von Jimmy Carter. Und, wie wir uns erinnern, Jimmy Carter hatte nur eine Amtszeit. Danach ist er aus dem Amt rausgeflogen, auch die Republikaner. Dann kam Ronald Reagan an die Macht. Das heißt, die Situation ist problematisch, weil die Erwartungen sehr hoch sind. Und in einer Lage wie diese könnte es sehr, sehr schwierig sein für einen Obama und auch für ein demokratisches Senat. Frau Crane, wir reden gleich weiter noch und wollen uns aber vorher mal anschauen, wie denn die schwarze Bevölkerung, vor allen Dingen die ausgewiesenen Fans von Barack Obama, diese Wahl jetzt schon feiern, beispielsweise nämlich auch in Gospelmessen. Die Mount Olive-Kirche liegt in Virginia, eigentlich einem republikanisch gefärbten Bundesstaat. Aber hier kommt die schwarze Bevölkerung zusammen, um sich noch mal so kurz vor der Wahl auf diesen wichtigen Tag einzustimmen. Aus allen Richtungen kommen sie herbeigeströmt. Für die meisten Menschen aus Virginia ist die Gospelmesse ein vertrautes Sonntagsritual. Für mich das erste Mal. Am Anfang gleich eine Überraschung. Jeder wird persönlich begrüßt. Nach dem Gebet fordert Reverend Victor die Gemeinde auf, ihr Grundrecht wahrzunehmen, für das auch sein Idol Martin Luther King immer gekämpft hat. Geht zur Wahl, das ist unser Privileg und ein Recht, für das unsere Märtyrer ihr Blut vergossen haben. Inspirierende Worte für eine Bevölkerung, die sich nach der ganz großen Veränderung sehnt. Seit über 40 Jahren ist Virginia in fester republikanischer Hand. Doch jetzt gibt es wieder Hoffnung. Ich frage die Besucher, was sie von der Predigt halten. Wirklich ermutigend, weil er uns alle aufgefordert hat zu wählen. Ich habe 2 Kinder, 4 und 6 Jahre alt, und der Junge spricht jeden Tag über Barack Obama. Barack wird gewinnen, klar. Und dann gibt es eine Riesenparty im ganzen Land, was sich noch gar keiner vorstellen kann. 2,5 Stunden betet und singt die Gemeinde für ihren neuen Präsidenten. Wahnsinn, es ist ein Gottesdienst, der so wirklich unter die Haut geht. Die Menschen hier sind in einer Aufbruchsstimmung, sie sind motiviert und glauben, dass vielleicht am 4. November, wenn Barack Obama gewinnt, ein ganz neues Kapitel in der Geschichte der schwarzen Amerikaner aufgeschlagen wird. Der republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain und seine Anhänger, die werden die Wahlnacht dann in einem exklusiven Hotel in Arizona feiern, falls es was zu feiern gibt. Und das ist nicht irgendein Hotel. Seit Jahrzehnten ist im Arizona Biltmore Resort jeder einzelne US-Präsident abgestiegen. Unser Reporter Henning Hertel war dort. Hier im luxuriösen Biltmore Resort in Phoenix, Arizona, möchte John McCain sich als nächster US-Präsident feiern lassen. Die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange. Über 1000 Journalisten aus dem In- und Ausland werden am Dienstag von hier berichten. Mit der Kernbotschaft Freiheit statt Sozialismus und Umverteilung wollen John McCain und Sarah Palin die Wechselwähler für sich gewinnen. Denn eins steht fest, ohne die Swing States Ohio, Pennsylvania und Florida werden John McCain und Sarah Palin nicht ins Weiße Haus einziehen. So. Ja,
Da ist das Resort abgestürzt, meine Damen und Herren. Wir bitten, das technisch zu entschuldigen. Wir wollen aber dann Ihnen nicht vorenthalten, dass es in den USA natürlich eine ganze Reihe von Prominenten gibt, die sich für oder gegen die Kandidaten engagieren. Besser gesagt natürlich für einen. Ne? In diesem Fall sehr viele für Barack Obama. Ja, ganz genau. Da ist Oprah Winfrey dabei oder auch Steven Spielberg. Und wir haben nochmal zusammengefasst, wer sich da für wen geäußert hat. Er ist der Liebling der Stars und Sternchen. Barack Obama sonnt sich in der Gunst der Promis. Hier heizt Fernsehstar Oprah Winfrey dem Wahlvolk ein. Ist er der Richtige? South Carolina, ich glaube, er ist der richtige Barack Obama. Der Großteil der Hollywood-Elite sammelt sich hinter dem Demokraten. Die Liste ist lang. George Clooney, Leonardo DiCaprio, Halle Berry. Altrocker wie Bruce Springsteen oder junge Hüpfer wie die Black Eyed Peas geben Konzerte für ihren Kandidaten. Der alte Haudegen McCain schafft es immerhin, ein paar handfeste Kerle um sich zu scharen. Sylvester Stallone, Chuck Norris, Clint Eastwood und natürlich Arnold Schwarzenegger. Es ist für beide Kandidaten von großer Bedeutung, Prominente hinter sich zu bringen. Mit den gut betuchten Anhängern fließen jede Menge Spenden. 25 Millionen Dollar sind so für Obama auf Promi-Partys zusammengekommen. Nur etwa 8 Millionen für McCain. Dazu kommt, viele US-Wähler vertrauen den prominenten Empfehlungen. Die Demokraten haben Hollywood, also die coolen Stars, tatsächlich auf deren Seite. Die Republikaner haben eher die Außenseiter-Stars. Und diesmal bläst der Wahlkampfwind aus Hollywood besonders stark. Selbst eingefleischte Republikaner wie Dennis Hopper kündigen an, Barack Obama zu wählen. Nochmal zurück zu Melinda Crane. Melinda, welche Rolle spielen denn die Prominenten jetzt in diesem Wahlkampf? Kann das den Ausschlag geben? Das spielt schon eine Rolle, aber ich denke, es ist nicht mehr wirklich ausschlaggebend. Dafür ist die Lage in den USA zu ernst, als dass man jetzt nur noch darauf achten würde, welche Moviestars irgendjemand empfehlen. Wir hören sogar Berichte von Reportern, die mit den Kandidaten jetzt in diesen letzten Stunden reisen, die sagen, vor allem Barack Obama, der so deutlich in Führung ist, wirkt relativ ernst in diesen letzten Tagen. John McCain dafür etwas gelöst. Ich denke, das war ein sehr harter Wahlkampf für ihn. Zum Teil hat er sich dabei nicht so wohl gefühlt. Barack Obama auf der anderen Seite weiß, was auf ihn zukommt. Und er weiß auch, welchen Stress das bedeuten wird, eine Nation in dieser Krisenlage zu regieren. Man sagt, er ist nur noch fröhlich und entspannt, wenn seine Familie um ihn drum ist. Und das ist nicht so oft gewesen in letzter Zeit. Aber zusammen werden die schon morgen sitzen. Man hat das Haus schon ausfindig gemacht, wo sie Wahlergebnisse hören werden. Und ja, und dann, falls er es wirklich gewinnt, hat er eine sehr, sehr große Aufgabe vor sich. Sagt Melinda Crane, und Sie werden die Lage weiter mit uns analysieren. Vielen Dank bis hierhin erstmal. Bitte schön. Hello and welcome to World News Europe. I'm Fanula Sweeney in London. It all comes down to this. No more telephone polls. As we speak, millions are at the polls. America is choosing its 44th president, and CNN has deployed correspondents around the world. This hour will bring you comprehensive coverage of the US election. Our chief international correspondent, Christiana Monpour, is in New York. Becky Anderson will be gauging reaction from London, speaking to British politicians and ambassadors. Jim Bitterman will be speaking to French officials and dignitaries attending an election party in Paris. And Nkabila Mabuse is in Kisumu in Kenya, the Obama family's ancestral home. Well, a record number of voters are expected across the United States today, and that means long lines. You're now looking at live pictures from polling stations around the United States. Polls in the eastern part of the nation begin to close at 2400 GMT. That's in about 4 hours from now. We'll go live to some of those polling stations in just a few moments. Democrat Barack Obama and his wife Michelle voted in Chicago early this morning. His vice presidential running mate Joe Biden cast his ballot in Delaware. Republican John McCain voted in his home state of Arizona. He's making some last-minute campaign stops in Colorado and New Mexico before heading home to wait for the results. And McCain's VP candidate, Sarah Palin, made it all the way back to Alaska to vote. Well, we're covering this historic election with live reports from across the United States and in cities around the world.
Jonathan Mann is in Chicago, where Barack Obama is planning a huge post-election party. Aisha Sazay is in Phoenix, Arizona, where John McCain is also planning a big bash tonight. But we begin with Jonathan. The mood there, please. Fanula, the mood here is confident. You know, Barack Obama and his people know that he's leading in all of the polls. And part of the reason is, of course, the kind of candidate he is. Part of the reason is the mood of the country. Part of the reason, though, is the organization that the Democrats have fielded this year. They have run this race hard and smart, and we saw more evidence of it today. Barack Obama was in Chicago, but made his way out of town for one last trip, traveling just east to Indianapolis, Indiana, to see phone bank workers at work. Essentially, the point is, this is not a day to try to convince more people who to vote for. It is a day to convince your known supporters to get out and cast their ballots. That's what the phone bank was doing. That's what Barack Obama went to encourage. Just one last push, one last time. Now, we have done some polling of our own. Every city we've traveled in through the primary elections, we had a chance to talk to people while they were eating lunch. And the truth is, we call it our semi-serious CNN International Survey. It's really devoted to sandwiches. Barbecue sandwiches, the specialty in South Carolina, that state safe today for John McCain. Philly cheesesteaks in Philadelphia. Pennsylvania is looking good for Obama. Pork tenderloin was the specialty in Indiana. Obama was there today, as I mentioned, though we don't know what he was eating. Here in Chicago, the specialty is deep dish pizza, and the place to go is called Giordano's. We were there, we grabbed a few slices, and we grabbed a few voters to find out how they were going to vote. I'm going to vote for Obama, and I'm going to vote for him because I feel that he's for the people and helping us out in the situation that we are in, due to the economy of today and the things that we're going through. McCain. I'm a Republican, so I'd like to vote for him, anti-abortion. Is it lonely being a Republican in Chicago? I haven't had any sympathizers really, so lonely is probably the least word to describe it. I'm actually undecided, to be honest. I haven't really had that much faith in the political system since, the 2000 election. And I just haven't really found myself to put faith in, the system itself, to say my vote will matter. Barack Obama, and I just share a lot of the same values as he does, a lot with women's rights issues, gay rights issues, the issue in Iraq. I just share a lot of the same views as him, and I have for a very long time. Nice people, good pizza. The poll, though, to be honest, has a margin of error. You could drive a delivery truck through, but that's where things stood as we were out on the streets. We're all just waiting to see the results, and we're waiting to see the thousands and thousands of people who are expected to come here. This is Grant Park in the center of Chicago. An enormous celebration is planned if Barack Obama wins. He's going to address his supporters here in a few hours from now. We're all just waiting and seeing while people continue to line up and vote. Back to you. All right, Jonathan Mann with a front row lineup there. Aisha Sazay, though, as we say, has been monitoring what's taking place at the McCain campaign. Aisha, what is the mood there? Fanula, I think the best way to describe it is one of defiance. I mean, there's no doubt it's obviously D-Day in this election day, but for all the predictions of an Obama victory, the McCain campaign still say they are in this fight. They still say that, for all the talk of it being an uphill battle, which I think they would themselves acknowledge, they feel that they are closing the gap and have been doing so over the closing stages of this campaign. And I think with that in mind, it's no surprise that John McCain is out campaigning on this election day. He has just completed a rally in Colorado where he addressed his adoring supporters, it must be said. Over the last 10 days, Fanula, his script hasn't really changed. He's kind of gone after Obama on the issue of national security, and he's gone after him on the issues of taxes. They've been sharp attacks. But today in Colorado, that wasn't the case. He focused more on what he would do for the country. It seemed more positive, more upbeat, more defiant. Listen to some of what he had to say. Some of the pundits have written us off, but I want to tell you, but they may not know it, but the Mac is back. Well, the Mac is back. The words from John McCain, their self-described maverick. That confidence that you heard there from John McCain, also echoed by his running mate Sarah Palin, who voted in Wasilla, Alaska, her hometown, of course, a little earlier on. She came out and she echoed those sentiments again, saying that all is not lost. Listen to Sarah Palin from earlier on today.
Tomorrow, I hope, I pray, I believe that I'll be able to wake up as Vice President-elect and be able to get to work in a transition mode with the President-elect, John McCain. So anxious to get to work for the American people. So we have a very optimistic, very confident view of what's going to happen today. Well, Palin and McCain may be optimistic, but some of the analysts looking at the data, they are saying that Obama could actually win this thing with a landslide of over 300 electoral college votes. The scene here at the Biltmore where we are, which is McCain headquarters, they are building a stage for him on the South Pole lawn, which is just out back. That is where McCain and Palin will gather later on this evening to address their supporters. We're expecting some 2,000 supporters, about 1,000 media are here where we are. And, you know, it just remains to be seen whether it will be a concession speech or whether it will be a victory speech for Nuala. But to give you a little bit of colour, I mean, the Biltmore Resort Hotel and Spa where we are, this place is no stranger to presidential pageantry. In fact, they have hosted every president since Herbert Hoover, and their pictures line the lobby. As you walk down the corridors, you see all these scenes. McCain actually got married here at this hotel in the Aztec Ballroom, and he had his reception here, and he had his Super Tuesday parties here. So he's no stranger to the Biltmore. The question remains whether these will be happy times this evening for Nuala. Indeed, a question that many people are wondering this evening for both candidates. Let's leave it there, I should say. Thanks very much indeed. Well, of course, even though polls are still open across the U.S., 2 towns in New Hampshire were able to wrap up their voting just after midnight. Because, in keeping with a 60-year tradition, Dixville Notch and Hart's location were the first in the nation to release results. The towns went for Obama 2-1. He got 32 votes, 16 went to John McCain. Well, let's go now to Columbus, Ohio, which is very much an interesting state for both candidates. Mary Snow is standing by. Mary. Hi there, Fionnuala. Yeah, both candidates have fought hard in Ohio. This is a must-win state for John McCain. You probably heard by now that no Republican can win the White House without winning Ohio. And here on Election Day, right now we're at a lull at this polling station where we are, since many people are at work. This morning, though, lines were up to an hour and a half as people waited to cast their ballots. And so far, officials in Ohio were saying, so far, so good. There have been some minor problems reported throughout the state, but nothing major as of yet. And of course, the state is being so closely watched because in 2004, the rest of the nation waited on Ohio. The state faced a number of problems with its voting system, which was being put to the test today. And also what was different this time around, early voting. People had a chance to vote for the last month. In early voting, we saw very long lines in these last few days. There's a very strong turnout expected today, about 80% of all the registered voters. But the hope is that because there was such heavy turnout in early voting, that things will go much smoother by the end of the day. Of course, we're not done with this election day, and as soon as people start getting out of work, we anticipate many more people to be coming to the polls. I mean, 80% turnout of registered voters, that's quite something. What are the polls saying about Ohio? You know, Fionnuala, it has been so tight. The last polls that were done showed that Barack Obama was ahead by 4 points. But there had been a number that it was pretty consistent of 6% undecided. The real question is going to be, where will those undecideds go? Will some of them stay home? But it has been so tight that this has been considered a toss-up for the past month, and it has been fiercely contested with all of the candidates making stops here in this state within the last few days. All right, Mary Snow reporting there for Columbus, Ohio. Whereas you can see on your screen, state officials expecting a turnout as high as 80%. Indeed, this election expecting an historic turnout by the end of the day. Let's go away now. That's right, and you've been talking about voter turnout around the country in the US. Well, turnout here at CNN's election party in central London is big, and it's getting bigger. I just want Woz, the cameraman, to show you what's going on. This is, in fact, an old church in London, which has been turned into a venue, and tonight it is going to be full of the good and the great in London, because there is, Fionnuala, a palpable sense of excitement here in the city, and indeed, as you know, internationally. Let's remember, the polls tell us that if those who didn't live in the States and weren't American were able to vote, Obama would win by something like as much as 80% landslide, 80-20 vote around the world. So it is a really big thing as we move into the late hours here in London and move into the wee hours of the morning, because, of course, as a new dawn it happens in London,
here in the morning, there is a new dawn for the US as well. There will indeed be a new US president. We're not partisan, as you know, here at CNN, but we are partisan when it comes to the drinks at this party tonight. We are serving CNN electinis, that is a vodka shaken, not stirred. We are also got donkey dazzlers and electric elephants for the old GOP and, of course, the Democrats. So we're going to be asking our guests here at the party to drink a drink and give us a sense of who they are supporting tonight. And as I say that, I'm going to take myself off to get myself a drink here. This is just a regular glass of champagne. As I have a drink of this, have a look at that. We're all here tonight. Philuna, you're around somewhere as well. Everybody's here. We're going to go to the CNN domestic colleagues, of course, shortly to find out what's going on, see how the stats are going out there. But for the time being, that's it from us. From the party. All right. Well, enjoy, Becky. I'm sure you'll be hearing a lot of different viewpoints. Indeed, we will be going to our sister network, CNN USA, in about 45 minutes from now. But the polls are still open in the United States. Let's see what's happening there. What is happening when the polls close? It all depends on what the clock says. All 50 states close their polls throughout a 7-hour period of time. So when will you know when the votes are coming in? Richard Quest has the answer live from the CNN Centre. Richard. Fionnuala, the first thing to emphasise is that we're about an hour and 40 minutes away from the exit poll, the so-called national election pool. The 5 networks and the AP all locked up in a room. They're receiving the exit poll information and have been all day, but they're in purdah. No Blackberries, no phones. Well, in a couple of hours, they'll start to be able to, we'll get some idea. But this is, really, as the hours go on, because of the nature of this election, I just want you to focus on a few states and a few time zones, because that's really all that's important. 6 o'clock Eastern Time, that's 11 o'clock, 2300 Greenwich Mean Time, or 1 a.m., midnight Central European Time, Indiana and Kentucky. The polls there close. The one to watch out for after the polls close, when we start getting results, Indiana. If Indiana is moving towards Barack Obama, a very interesting night lies ahead. At 7 o'clock, that's midnight and 0100 hours, keep your eyes on Virginia and Florida. If we are able to get a good exit poll result from those 2 states, well, we might wonder whether it's worth having a late night after all. Finally, 7:30, that's of course midnight 30 and 1:30, our old friend, the #1 bellwether, Ohio. Keep an eye on Ohio and North Carolina. So, to sum it all up, it is 3:20 at the moment. 20 minutes past 3 in the afternoon. We've got just a few hours to go, but once those polls close, Fionnuala, it won't be long if the trend is, as the opinion polls have suggested. Within 3 hours, we should have a good idea. Und jetzt das Heute-Journal. Live aus Washington mit Klaus Kleber. Guten Abend nach Deutschland an einem historischen Tag von diesem großartigen Aussichtspunkt über der begehrtesten Adresse der Welt. Mehr als 2 Milliarden Dollar wurden schon ausgegeben, um herauszufinden, wer da als Nächster einziehen darf. Jetzt ist es hier 3:45 Uhr nachmittags. Die Schlacht ist geschlagen und die Wähler geben ihre Entscheidung bekannt. Die Mobilisierung ist ungeheuer, schon seit Wochen. Wahrscheinlich haben fast ein Viertel aller Wähler vorher ihre Stimme abgegeben. Das geht in den meisten Staaten, weil sie wussten, wie der Andrang heute sein würde. Die Bilder aus Pennsylvania weisen auf eine Rekordwahlbeteiligung hin. Vielleicht wird es die höchste seit 100 Jahren. Und die meisten glauben heute Abend, sie kennen das Ergebnis schon, aber Vorsicht, noch ist alles möglich. Kein Meinungsforscher weiß, was passiert ist in den Wahlkabinen, als die Vorhänge zu waren und alle Möglichkeiten offen. Ehrliche Zweifel an Obamas Fähigkeiten oder peinliche Vorurteile gegen seine Hautfarbe ganz diskret in einem Kreuzchen auszudrücken. Claudia Rüggeberg über den Tag der Wahl. Für Schuster Donald Betts kein Tag wie jeder andere. 74 Jahre ist er alt, seit Jahrzehnten repariert er Schuhe in einem schwarzen Viertel von Washington. Aber so etwas wie heute, meint er, hat er noch nicht gesehen. Wir schreiben Geschichte. Ich dachte nicht, dass ich das je erleben würde. Wir haben einfach nicht geglaubt, dass ein Schwarzer überhaupt Präsident werden könnte. Aber nun wird es doch wohl so kommen.
Überall im Land nehmen die Wähler stundenlanges Warten in Kauf, um ihre Stimme abzugeben. Die Erwartungen sind enorm. Ein Wort hören wir immer wieder. Es ist eine historische Wahl. Wir können zum ersten Mal einen schwarzen Präsidenten wählen. Es geht um viel, den Krieg, die Wirtschaft. Die Leute wissen, dass ihre Stimme wirklich wichtig ist. Eine historische Wahl. Dies ist ein monumentaler Moment. Für die hoffnungsvollen Kandidaten geht der längste und teuerste und wohl auch erschöpfendste Wahlkampf in der US-Geschichte zu Ende. Barack und Michelle Obama geben ihre Stimme in ihrer Heimatstadt Chicago ab. Es bedeutet mir viel, mit meinen Töchtern zu wählen. Michelle hat ein bisschen lang gebraucht, da musste ich mal schauen, für wen sie eigentlich stimmt. Der Wahlkampfabschluss steht in seltsamem Kontrast zu den Umfrageergebnissen. John McCain läuft zu Hochform auf und hofft, aus einem Funken der Hoffnung noch ein Feuer entzünden zu können. Stand up! Stand up! Stand up and fight! Steht auf und kämpft. Amerika ist es wert. Nichts ist unvermeidbar bei dieser Wahl. Wir geben nie auf. Wir verstecken uns nicht vor der Geschichte. Wir machen Geschichte. McCain kennt die Rolle des Underdogs. Schon öfter ist es ihm gelungen, ein verloren geglaubtes Rennen zu gewinnen. Nach außen strahlt er völlige Zuversicht aus. Barack Obama dagegen, der nach den Umfragen Grund zu Optimismus hat sein Strahlen verloren. Er wirkt erschöpft und schließlich bricht sich die immense Belastung der letzten Zeit Bahn. Tränen, als er seine Großmutter ehrt, die gestern an Krebs starb. Wir können Amerika verändern, um sicherzustellen, dass die Arbeit und das Opfer solcher stillen Helden gewürdigt werden. Dafür kämpfen wir nach Jahrzehnten verfehlter Politik in Washington. After decades of broken politics in Washington, Republikaner oder Demokraten, in der Kundengalerie von Donald Betts, dem alten Schuster, sind sie alle vertreten. Fair soll es zugehen, das ist ihm wichtig. Ich hoffe nur, dass sie bei der Wahl nicht herumtricksen, denn dann würde das Land auseinanderbrechen. Er jedenfalls hofft, dass er schon bald ein Bild von Barack Obama seiner Galerie hinzufügen kann. Und wir haben heute Nacht unsere Reporter an allen wichtigen Punkten. Beginnen wir in Chicago, der Stadt von Barack Obama. Uwe, der Kandidat wagt es ja noch nicht, das zu sagen, aber seine Fans bereiten sich auf eine Siegesfeier vor, so wie das bei Ihnen aussieht. Ja, Klaus, Chicago ist fest davon überzeugt, dass die Wähler sich heute das Amerika zurückholen werden und zurückerobern werden, das sie 8 Jahre lang sozusagen auf die Vermisstenliste gesetzt haben, nämlich während der Präsidentschaft von George W. Bush. Einer hier in Chicago ist noch etwas zögerlich und etwas vorsichtiger in seinem Optimismus, nämlich Barack Obama selbst. Er will offenbar den Wahltag nicht vor dem Abend loben, obwohl er natürlich auch irgendwo sicherlich die Ahnung hat, dass er es schaffen wird, dass er durchs Ziel durchgehen wird als Sieger. Er ist übrigens heute Nachmittag in Chicago und wird nachher Basketball spielen und mit einigen Freunden. Das einmal, um sich zu entspannen, zum anderen aber auch, weil er abergläubisch ist, ebenso wie McCain übrigens. Und Obama glaubt, dass Basketballspielen ihm einfach Glück bringt. Wir stehen hier auf diesen überdachten Podesten, Klaus, umgeben von Dutzenden von anderen Kameras. Diese mutmaßliche Siegesfeier heute Abend wird auch ein globales Medienereignis sein. Die Bühne mit dem Podium, wo er reden wird, links und rechts abgesichert durch dicke Panzerglasschilder. Hinter dem Podium 27 amerikanische Flaggen. Sehr viel präsidialer könnte es kaum aussehen. Als Kulisse die architektonisch beeindruckende Skyline Chicagos, davor der gewaltige Grant Park, 250 Mal so groß wie ein Fußballplatz. Hier werden Hunderttausende stehen, vielleicht sogar 1 Million, die dem 44. Präsidenten der USA zujubeln wollen. Und es wird eine Siegesfeier sein, die live in alle Welt übertragen wird, als Signal, dass hier in der Tat heute in den Vereinigten Staaten eine Zeitenwende stattgefunden hat. Noch ist es nicht so weit und zumindest, wenn es nach McCain geht, wird es auch nicht so weit kommen. Es gibt die Tradition, dass jeder Kandidat sich in der Nacht der Entscheidung in seinen Staat zurückzieht und deswegen musste John McCain nach Arizona. Hilke, wie echt ist bei seinen Leuten die Hoffnung auf eine Sensation heute Nacht? Denn eine Sensation wäre sein Sieg ja wohl inzwischen.
Ja, hier in Arizona waren Sie schon ein bisschen erschrocken in den letzten Tagen, als die Umfragen tatsächlich wachsende Zustimmung für Barack Obama zeigten. Als wir heute Morgen hierher kamen auf das Gelände dieses Hotels hier, da ließ genau an der Zufahrt eine Frau an ihrer Gartenmauer ein riesen Obama-Plakat runter und sagte, sie wolle mal klar machen, es gäbe hier auch eine Menge Unterstützung für Barack Obama. Aber insgesamt muss man wohl sagen, dass in Arizona die Hoffnungen des McCain-Lagers größer sind, diesen Staat zu gewinnen. Vor dem Biltmore Hotel hier in Arizona hat John McCains Wahlkampfbus jedenfalls seinen letzten Stopp für seine Wahlparty, nämlich Fernsehstationen aus aller Welt haben sich hier aufgebaut, um durch die Nacht Wahlanalysen zu machen. Kilometerweise Kabel sind rund ums Hotel verlegt. Am meisten interessiert hier, wird McCain es schaffen, die traditionell republikanisch wählenden Staaten gegen Obamas harte Konkurrenz zu verteidigen. In vielen dieser Staaten zeigten die Umfragen zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und McCain macht etwas sehr Ungewöhnliches, nämlich Wahlkampf am Wahltag. Das ist eigentlich nicht üblich in Amerika. Er ist in Colorado und New Mexico unterwegs. Und was das noch bringt, wird er dann heute Abend hier auf der Wahlparty im Biltmore Hotel in Phoenix, Arizona abzuwarten haben. Und Sie werden bei ihm sein. Danke, Hilke. Die Wahl entscheidet sich heute Nacht in einer guten Handvoll Staaten, in denen die Umfragen immer noch zu knapp ausgehen, um einen Sieger zu nennen. Florida ist der größte und wichtigste dieser wackeligen Staaten und einer, Armin Körper, den alle in Erinnerung haben von dem Debakel vor 8 Jahren. Garantiert diesmal dort jemand eine pannenfreie Wahl? Garantieren kann das hier natürlich keiner und deshalb hat Florida sozusagen in letzter Minute auch die neu angeschafften Hightech-Wahlcomputer dann doch wieder gegen Zettel eingetauscht. Warum? Wenn man die leichter nachzählen kann, wenn dann doch wieder was schief geht. Man rechnet hier also mit allem, übrigens auch was das Ergebnis angeht. Nach den Umfragen liegen die Kandidaten hier gleich auf und das macht Florida ebenso spannend. Deshalb erleben wir hier auch heute einen historischen Ansturm auf die Wahllokale. Die Experten rechnen mit bis zu 80% Wahlbeteiligung. 7 Uhr früh in Miami, so wählt Florida. Manche haben schon Stunden in der Schlange verbracht, als die Wahllokale öffnen. Getrieben von dem Glauben, dass hier heute Geschichte geschrieben wird. Und so steht einer schon am Morgen als Sieger fest, die Demokratie. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Leute gehen alle zur Wahl und es ist gut, das zu sehen. Ich hoffe, Obama führt uns auf einen Weg, den ihr und andere Europäer schon gegangen seid und dass die Welt wieder Respekt vor uns hat. Die vielen Latinos, die Kubaner auch, könnten Florida entscheiden. Und wenn Florida entscheidet, dann ganz Amerika. Und so ist in Klein-Havanna der Teufel los. Für sie hier gibt es nur eine Wahl, John McCain. Ohnehin traditionell konservativ stehen die, die einst vor Castro die Flucht ergriffen, ziemlich geschlossen gegen Obamas Wind des Wandels. Wir Kubaner mussten Kuba verlassen, weil Kerle wie Castro uns rausgeschmissen haben. Und das sind jetzt die, mit denen Obama gut Freund sein will. Nicht nur Afroamerikaner sehen das anders, auch junge Kubaner stellen die Welt der Alten auf den Kopf. Es ist der gleiche Generationenkonflikt, der sich durch das ganze Land zieht. Obamas Problem ist, dass das hier Rassisten sind, die keinen schwarzen Präsidenten haben wollen. Spürbar die Spannung in Miami. Hier haben sie keinen Zweifel, dass der Sonnenscheinstaat wieder einmal entscheidet, wer der 44. Präsident der Vereinigten Staaten wird. Es wird also eine spannende Nacht hier in Miami. Es wird also eine spannende Nacht hier in Miami. Die Umfragen sagen, dass wahrscheinlich der Präsident werden will, erst das konservative Florida gewinnen muss. Für Barack Obama wäre das ein großer Sieg. Von den Demokraten hat das in den letzten 30 Jahren nur ein einziges Mal Bill Clinton geschafft. Wir werden sehen. Dankeschön, Armin. Und das ZDF wird heute Nacht die Daten der amerikanischen Meinungsbefrager nach unseren Regeln auswerten und bewerten. Und die ZDF-Zahlenzentrale ist in Berlin. Dort präsentiert Christian Sievers die Ergebnisse. Christian, womit rechnen jetzt die Experten unserer Forschungsgruppe Wahlen? Ja, 270 Wahlmännerstimmen braucht man, um amerikanischer Präsident zu werden. 278 hat Barack Obama nach den letzten Umfragen. Und es gibt immer noch einige Staaten, die ganz offen sind. Wir können uns das mal an der großen Karte anschauen. Und eins ist schon sicher, die politische Landkarte in den USA hat sich durch diesen Wahlkampf und auch durch die Kandidaten verändert. Wir kennen das. Blau für die Demokraten, für Obama, an der Pazifikküste zum Beispiel, Kalifornien, aber auch oben die Neuenglandstaaten und New York. Das ist bekannt. Auch rot für die Republikaner, McCain, Texas und dann der Süden. Aber was wir doch sehr stark sehen auf dieser Karte mit den letzten Umfragewerten, es ist eine
Patchwork-Karte geworden, ein Patchwork-Land. Und es gibt einige Staaten, auf die wir im Laufe dieser Nacht mal ganz besonders achten sollten. Fangen wir mal mit Arizona an, der Heimat von John McCain. Arizona ist im Moment noch offen, das sieht man an der gelben Farbe. Und das sollte eigentlich einem republikanischen Präsidentschaftskandidaten nicht passieren, wenn er Präsident werden möchte. Andere Staaten da oben, North und South Dakota, die Dakotas, erzkonservativ, seit über 40 Jahren immer republikanisch gewählt. Jetzt neigen sie nur noch leicht zu John McCain. Und wir gucken rüber an die Ostküste, sehen da oben Virginia in der Nähe der Hauptstadt Washington. Da hat sich demografisch einiges getan in den letzten Jahren und trotzdem ist es eigentlich ein sehr konservativer Staat, der jetzt plötzlich offen ist. Wir sehen also, John McCain hat einen schwierigen Kampf zu kämpfen, wenn er tatsächlich Präsident werden möchte, nach diesen Umfragewerten. Wir können das mal ein bisschen verdeutlichen an diesem Szenario. Wir spielen das einfach mal durch und geben John McCain einfach mal nur so zum Spaß alle Staaten, die jetzt im Moment noch offen sind. Also zum Beispiel Arizona geht an John McCain, wir geben ihm Montana, wir geben ihm hier auch Missouri, dann geht es hier weiter. Das sind alles umkämpfte Staaten, aber die schlagen wir jetzt einfach mal dem republikanischen Lager zu. Auch Virginia bekommt er von uns, er bekommt North Carolina von uns und zu guter Letzt Florida hier unten. Und dann sehen wir, selbst mit all diesen Staaten hat er erst 260 von 270 nötigen Wahlmännerstimmen, schafft es also noch nicht. Und jetzt kann man so ein bisschen verstehen, warum er in den letzten Tagen so oft in Pennsylvania hier oben war. Denn wenn man Pennsylvania jetzt auch dem republikanischen Lager zuschlagen würde, das ist im Moment im Obama-Lager, erst dann würde John McCain tatsächlich über diese 270er-Marke kommen. Klaus. Dankeschön, Christian. Das spricht sehr für eine spannende Nacht. Werden dabei sein, hier in Amerika und ihr in Deutschland. Es könnte alles so einfach sein. 213 Millionen Wahlberechtigte. Jeder bekommt einen Zettel mit dem Namen der Kandidaten, macht sein Kreuz und wer dann am meisten Kreuze hat, gewinnt. Aber die Väter der amerikanischen Verfassung wollten es nun mal anders, angeblich besser. Tatsächlich ist es hauptsächlich komplizierter geworden. Christian Kirsch erklärt, was uns heute Nacht wieder Kopfzerbrechen bereiten könnte. Es ist ja so manches anders in der amerikanischen Demokratie. Ungewöhnlich aus deutscher Sicht ist auch der Weg des neuen Präsidenten nach Washington ins Weiße Haus. Die amerikanischen Wähler, so viel vorweg, wählen nämlich gar nicht den Präsidenten, sondern Wahlmänner, die meistens jedenfalls im Auftrag der Wähler handeln. Die Wahlmänner erst wählen dann den Präsidenten. Auf dem Weg zur Macht gilt es also, sich die Stimmen möglichst vieler Wahlmänner zu sichern. Dabei gilt, in jedem der 50 US-Bundesstaaten werden Wahlmänner gewählt. In dicht bevölkerten Staaten wie Kalifornien etwa gibt es viele Wahlmänner, in dünn besiedelten Staaten wie etwa Montana viel weniger. Insgesamt 538, wer mindestens 270 Wahlmänner auf seiner Seite hat, hat gewonnen. Soweit recht einfach. Doch das amerikanische Präsidentenwahlsystem birgt noch einige Besonderheiten. 3 Wahlmänner mindestens hat nämlich jeder Staat und so sind dünn besiedelte Staaten besser gestellt. Im fast leeren Alaska etwa kommen auf jeden Wahlmann 104.000 Menschen, im Staat Arkansas fast 9-mal so viel. Gerecht ist das nicht. Die gewählten Wahlmänner geben dann im Parlament ihres Staates ihre Stimme ab. Nicht überall sind sie verpflichtet, so zu wählen, wie die Wähler das möchten. Und noch eine Besonderheit, es gilt das Mehrheitswahlrecht. In manchen Staaten, wie etwa im Staat Florida, ist das Wahlergebnis oft sehr knapp. Sehr schlecht für den, der gerade so verliert, denn seine vielen Stimmen sind wertlos. Der Sieger bekommt alle Wahlmänner. Das kann im Extremfall kuriose Folgen haben, wie bei der Wahl vor 8 Jahren. Denn wer oft nur knapp verliert und einige Staaten hoch gewinnt, wie Al Gore, der kann zwar mehr Stimmen haben, aber dennoch am Ende weniger Wahlmänner. Das passierte Gore und Wahlverlierer Bush gewann die Wahl. Kompliziert und spannend, also der Weg ins Präsidentenbüro im Weißen Haus. Die Amerikaner haben das so organisiert, weil sie gerne wollen, dass ihre Wähler auch über Staaten repräsentiert werden, denn sie sind nun mal die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn wir aus Washington berichten, zeigen wir meistens weiße Gesichter. Die Weißen verteilen die Macht immer noch am liebsten unter ihresgleichen.
George Bush hat ehrlich versucht, das zu verändern, mit Condi Rice und Colin Powell, mit Latinos und Asiaten in seinem engsten Führungskreis. Aber im Großen und Ganzen blieb das Bild der Stadt, wie es immer war, an der Spitze immer war, weiß. Dabei ist die Stadt Washington zu 2/3 schwarz, weil Schwarze nur in den Bundesbehörden sowas wie Aufstiegschancen hatten. Die führten nur selten nach ganz oben, aber man konnte ein Auskommen finden. Ich kenne Washington jetzt seit 25 Jahren, habe hier lange gelebt. Und in der ganzen Zeit hat sich an der klammheimlichen Diskriminierung kaum was geändert. Aber in den letzten Jahren muss es einen Ruck gegeben haben. Das Bild der Stadt hat sich verändert, was nicht immer schmerzlos war. Das größte Denkmal Washingtons gilt dem Präsidenten, der einen blutigen Bürgerkrieg in Kauf nahm, um den Sklaven Menschenrechte zu erkämpfen. Abraham Lincoln hat den Krieg gewonnen, aber sein Ziel nicht erreicht. Die Enkel der Sklaven erlebten Diskriminierung und Ghetto, selbst in der Hauptstadt. In den letzten Jahren hat Washingtons Boombranche, Sicherheitsbehörden, Rüstungsindustrie die Armen in die Nachbarstaaten abgedrängt. In Southeast Washington ist nichts mehr so, wie ich es vor 6 Jahren noch gesehen habe. Die früher hier wohnten, können sich solche Wohnträume nicht leisten. Wo sind sie geblieben? Die Männer, die die neuen Luxustürme hochziehen, können es mir nicht sagen. Ich weiß nicht, weggezogen, irgendwohin, weil es zu teuer wird. Oder es gab irgendwelche Gesetze, was weiß ich. Ich arbeite hier nur. Immerhin ist Anne noch da, mit Washingtons schönsten Haarergänzungen. Ihre Kundin Jory, eine Psychologin aus den besseren Vierteln, will über die Wahl reden. Weil wir endlich einen Präsidenten bekommen, der den Job verdient. Mit der Hautfarbe hat das nichts zu tun? Nein, er ist einfach der Beste. In Washingtons Nordosten liegt das schwarze Harvard, eine Elite-Uni, die predigt, dass Amerika jede Chance biete. Das klang immer hohl, weil mindestens eine Position unerreichbar war, bis jetzt. Natürlich werden Sie ihn wählen, aber ich bin überrascht, wie cool Sie hier die Risiken für einen Präsidenten Obama einschätzen. Wir erwarten zu viel von Obama. Er ist bloß ein Kandidat der Demokratischen Partei, wie alle anderen, weiß oder schwarz. Die Schwarzen glauben, er sei ihre ganz große Hoffnung. Dabei ist er ein ganz normaler Politiker, der sich anpassen wird. Am Ende werden die Leute ihn nach seinem Erfolg beurteilen. Wenn er es nicht schafft, das Land aus der Krise zu führen, dann werden alle glauben, Amerika sei 2008 auf einen schwarzen Gaukler reingefallen. Und die Voraussetzungen für Erfolg sind jetzt düster? Das finden Sie alle. Hier herrscht ungebremst Begeisterung. U Street ist immer noch das Herz des schwarzen Washington. Etwas Wohlstand ist eingezogen und sie haben ihren Hoffnungsträger gefunden. Als ich zuletzt hier war, vor 6 Jahren, gab es noch keinen Platz, an dem Schwarz und Weiß so selbstverständlich zusammenkamen. Pamela Pinnock aus Washington und Anas Shalal, Einwanderersohn aus dem Irak, haben dieses kleine Wunder geschafft. Es sollte ein gutes Business sein, aber auch ein Ort des Protests gegen George Bush. Der habe mit seiner aggressiven Politik die fortschrittlichen Amerikaner aufgeweckt, sagen sie, und die brächten jetzt Obama ins Weiße Haus. Was Sie hier erleben, ist der Anfang einer neuen Epoche. Die Welt ist reif dafür. Eine Kehrtwende um 180 Grad. Obamas Botschaft ist so ein krasser Kontrast zu den letzten 8 Jahren. Wie Amerika sich unter Bush in der Welt aufgeführt hat, ist so gestrig, so erledigt, so überwunden. Aber es hat geholfen. Denn ohne Bush hätten wir den Wechsel zu Obama nie geschafft. Das wäre dann die amerikanische Version von Kontinuität. In dem schönen Haus da unten gibt es eine Sitte, dass nämlich der alte Präsident für den neuen einen Brief auf dem auf dem Schreibtisch liegen lässt. Und das muss im Fall von George Bush ein ziemlich dicker Umschlag sein, am besten mit einem Warndreieck drauf.
Von den Kriegen in Irak und Afghanistan reden wir heute mal nicht. Die wirtschaftlichen Probleme allein sind ein Erbe, das ein vernünftiger Mensch eigentlich ausschlagen und nicht anstreben sollte. Hans-Peter Trojek mit den harten Zahlen. Amerika am Ende der Ära Bush. Fast alle Wirtschaftsdaten sind negativ. Beispiel 1: Wirtschaftswachstum. Nach der Immobilien- und Finanzkrise wird es im kommenden Jahr eine Rezession geben, so die Prognose, minus 0,3%. Die Autoindustrie leidet bereits heute. General Motors meldete im Oktober einen Absatzeinbruch, minus 45%. Beispiel 2: Arbeitslosigkeit. Im Oktober 2007 waren 7,3 Millionen Amerikaner ohne Job. Heute sind es 2,2 Millionen mehr. Beispiel 3: Staatsverschuldung. 2001, beim Amtsantritt von George Bush, lag sie bei 6 Billionen Dollar. Seither hat sie sich fast verdoppelt auf über 10 Billionen Dollar. Und Beispiel 4: Kosten des Golfkriegs. Die Prognosen gingen von 50 Milliarden Dollar aus. Heute werden die Kriegskosten 60 Mal so hoch geschätzt. Jede Sekunde sind das 5.000 Dollar. Jede Minute 300.000 und jeden Tag 400 Millionen. McCain oder Obama, wer immer die Wahl gewinnt, diese Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen, wird die größte Herausforderung des neuen Präsidenten. Tja, und wenn das so sein wird, wie die Umfragen sagen, dann landet dieser Kladderadatsch nach 230 Jahren weißer Regierungen auf dem Tisch eines Schwarzen. Naja, Klaus, da muss man zunächst einmal sagen, was für uns Deutsche möglicherweise etwas erstaunlich ist. Die Mehrheit der Amerikaner hält Barack Obama gar nicht für einen schwarzen Kandidaten. 2/3 sagen, es ist ein Mix aus Schwarz und Weiß. Und was die amerikanischen Wähler bisher an Barack Obama schätzen, ist, dass er intelligent ist, dass er ein guter Analytiker ist und dass er cool bleibt in Krisensituationen. Das hat er ja auch in der Finanzkrise hier gezeigt, im Gegensatz zu John McCain. Also er hat im Grunde genommen das Profil eines Problemlösers und das wird er da drüben, wenn er da einzieht, ganz gut gebrauchen können. Ja, allerdings kann das überhaupt ein Mensch schaffen, was da auf ihn zukommen würde? Also ich glaube, die Enttäuschung ist programmiert. Er hat im Wahlkampf natürlich, wie McCain auch, viel versprochen. Er hat 95% der arbeitenden Amerikaner versprochen, dass er ihnen die Steuern verringern wird. Er hat 150 Milliarden Dollar versprochen für neue Umwelttechnologien. Die Gesundheitsreform soll kommen, die auch, ich glaube, 60, 70 Milliarden kosten wird. Das kann er alles gar nicht einlösen, denn wir haben ja gerade gesehen, in welcher wirtschaftlichen Verfassung Amerika ist. Enttäuschungen wird es da geben, aber, und dann haben wir noch gar nicht geredet über mögliche außenpolitische Dinge, Iran-Krise oder etwas anderes, da wird er sich durchbeißen müssen, aber zumindest ist er ein guter Kommunikator, um in Krisen diese Situation zu bestehen. Tja, mal sehen, ob er heute Abend einen Sieg kommunizieren kann oder eine Niederlage erklären muss. Das war es noch nicht ganz von uns aus Amerika. Wir haben durchaus noch etwas im Petto, eins meiner liebsten Stücke heute Abend. Aber erstmal gucken wir nach Deutschland, da stand ja die Welt. Und das war das Wichtigste von hier. Wir gehen wieder nach Washington zu Klaus. Danke. Einen schönen Abend nach Deutschland. Wir kommen noch mal hierher zurück zu Pamela Pinnock. Das war die schwarze Restaurantmanagerin, die hat vorhin in meinem Bericht gesagt, dass Wut und Enttäuschung über die 8 Jahre Bush Obama erst möglich gemacht hätten. Das glaube ich ihr. Man hat ja fast vergessen, dass George Bush bei den Schwarzen Amerikas mal beliebter war als jeder andere weiße Politiker seiner Partei. Das war am Anfang. Das ist längst Geschichte. Amerika hat in mehr als 200 Jahren viele Fehler gemacht, aber es hat auch immer wieder bewiesen, dass es den Kurs so schnell und so gründlich ändern kann wie kein anderes großes Land. Und vielleicht erleben wir das heute Nacht wieder. Deshalb ist jetzt eine Bush-Bilanz fällig. Eberhard Pilz, der ZDF-Korrespondent, der ihn fast die ganze Amtszeit hier begleitet hat, manchmal verständnisvoll, wenn andere ihn schon nicht mehr verstehen wollten, rechnet heute Abend ab und sein Film beginnt genau hier unten bei 1600 Pennsylvania Avenue. Man hat es fast vergessen. Auch diesen Präsidenten Bush gab es einmal. Triumphal wiedergewählt nach der Zitterpartie beim ersten Mal. Nur 4 Jahre ist das her. Er war eben kein Betriebsunfall. Amerika hat ihn gewollt. Da war das Weiße Haus längst Bushs Bunker.
Hier liegt die Wurzel aller Fehler. Offenes Denken ausgesperrt, drinnen regiert Ideologie. Daran ist er gescheitert. Das Land, der Mann im Krieg. Terror hat Bush stark gemacht. Patrioten stützen ihren Führer, selbst wenn der lügt, Fehler macht, Schande bringt. Die Stimmung kippt im Chaos nach dem Hurrikan Katrina. Bush hat Amerika zum Schlechteren verändert, die Bürgerrechte eingeschränkt, die Präsidentenmacht vergrößert und die Gräben in der Gesellschaft vertieft. Mr. Speaker, the President of the United States. Nach innen wie nach außen hat er realpolitisches Denken geopfert für seine ideologische Mission. Und dafür gibt es ein fatales Wort, das bleibt: Achse des Bösen. Gut und Böse erkennen. Bush spricht mit Gott direkt und kennt des Zweifels Blässe nicht. Was in die Kirche passt, hat Bush ins mächtigste Amt der Welt getragen. Ehrgeiz und Qual, auch Bushs Sportbesessenheit zeigt seinen Charakter. Dann der Vater-Sohn-Aspekt nicht zu unterschätzen. Die Wiederwahl: zum ersten Mal hat er den Präsidentenvater übertrumpft. Und als sei damit sein Lebenssoll erfüllt, gelingt Bush Junior seitdem praktisch gar nichts mehr. Als der Entscheider im Weißen Haus hat Bush sich gern bezeichnet. War er das wirklich? Dieser Präsident ist gelenkt worden von Männern mit Zielen. Amerika soll einzige Supermacht bleiben. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Spielregeln gelten für die anderen. Im Gespräch vermittelt George Bush die Kompetenz des Wohlpräparierten. Nachdenklichkeit wirkt vorgetäuscht und schlagfertig ist er in den kleinen Scherzen, die gerne auch mal boshaft sind. Als Wahlkämpfer war er gut. Ein impulsiver Händeschüttler und Stimmungsmacher. Allerdings immer war alles perfekt inszeniert. Im Kreise der Staatenlenker werden Sie Bush kaum vermissen. Zu respektieren war die Weltmacht USA. An ihrem Chef sind manche oft verzweifelt. Nie war das Ansehen Amerikas so schlecht wie unter ihm. Grau, alt und einsam sprach er jüngst zur Finanzkrise und schien doch das Land zu meinen nach 8 Jahren Bush. Unsicherheit und Angst. Bush selbst wird gehen, ohne das Gefühl, versagt zu haben. Ob er nachdenken wird über Kriegstote und Kriegskosten, über versäumte Reformen und beschädigte Ehre? Er ist überzeugt, dass die Geschichte ihn rechtfertigen wird irgendwann. Träumen darf jeder. George Bush wird abtreten, nicht als großer Präsident, sondern ungeliebt als ein Mann, der Vertrauen verspielt hat. Das ist eine Einschätzung, die einer Dame nicht gefallen wird, die da unten wohnt. Aber gegen unsere Glückwünsche kann sie sich nicht wehren. Die gehen ganz persönlich an Laura Bush, die heute mit ihrem Gatten und Präsidenten ihren 62. Geburtstag feiert. Ganz bescheiden. Es gibt danach ein kleines Dinner und dann schaut man sich zusammen das Ergebnis an. Für das ZDF wird die Nacht weniger ruhig. Johannes B. Kerner sendet ab 11:15 seine Show schon von einer Wahlparty und dann geht allmählich die große Wahlnacht mit Deutschen und Amerikanern los. Peter Frey ist der Gastgeber und Moderator. Peter, das Haus wird voll. Ja, Klaus, zu unserer Überraschung ist das Haus schon voll. Und die Bilder, die wir heute gesehen haben, hier in der Mitte Berlins vor dem alten Telegrafenamt, die haben mich ein bisschen an das erinnert, was wir den ganzen Tag schon aus Amerika wahrnehmen. Es waren Schlangen da, also die Leute sind wirklich interessiert, mitzuerleben, wie diese Wahlnacht läuft. Wir sind ab 23:45 Uhr dabei und ich glaube, es gibt auch ein bisschen politische Leidenschaft, weil viele Amerikaner auch hier sind, also Menschen, die gewählt haben. Und vielleicht gibt es dann auch ein paar A's und O's, wenn Obama vorne liegt oder wenn McCain vorliegt. Wir sind aber natürlich hier nur eine Art von Brückenkopf.
ein Brückenkopf nach Amerika und zu den Korrespondenten des ZDF, die überall dort sind, wo heute Nacht wirklich die Entscheidungen fallen. Also wir sind verbunden mit den Korrespondenten in Washington und in Florida, in den Swing States, überall dort, wo es zur Sache geht. Ab 23:45 Uhr, ein Präsident wird gewählt heute Abend, hoffen wir jedenfalls. Wir sind jedenfalls entschlossen, dabei zu sein, bis morgen früh um 9 Uhr. Danke, Peter. Ich werde ja auch dabei sein, ab und zu von meinem Arbeitsplatz an der American University zwischen deutschen und amerikanischen Studenten. Wir werden im Internet www.heute.de und auf ZDF Info ab 1 Uhr nachts verfolgen, was sich im amerikanischen Fernsehsendungen und vor allen Dingen in der schnellen Welt des World Wide Web tut, in der dieser Wahlkampf zum großen Teil ausgefochten wurde. Schauen Sie vorbei, wir sind nur einen Klick oder einen Knopfdruck entfernt. Es wird eine tolle Nacht. Bis bald.